കളമശ്ശേരിയിലെ വിദ്യാർത്ഥി. നാലാം സ്ഥാനം നിഹാര ആർ പിയൂർ. പ്രിയേഷ് അതും 100 മീറ്റർ ബാക്ക് സ്ട്രോക്കിലാണ് എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകത. 1 മിനിറ്റ് 22.59 സെക്കൻഡിൽ രാജഗിരി ഹൈസ്കൂൾ കളമശ്ശേരിയിലെ വിദ്യാർത്ഥിനി എറണാകുളം ജില്ലയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. വീണ്ടും നമ്മൾ കടവന്ത്ര സിംഗിൾസ് മത്സരങ്ങളിലേക്ക് തന്നെയാണ് പോകുന്നത്. അധികം എജിലിറ്റിയും സ്പീഡും അല്ലേ, സ്ട്രെങ്ത്തും. തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ന് ഇപ്പോൾ സ്പീഡ്, സ്ട്രെങ്ത്, എജിലിറ്റി, സ്കില്ല് എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ തന്നെ ഇപ്പൊ കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിൽ 5 എസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. സ്റ്റാമിന, സ്ട്രെങ്ത്, സ്കില്ല്, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാത്തിന്റെയും ഒരു ടോട്ടൽ എഫക്ട് നമ്മൾ ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ കാണുന്നത്. ശരിയാണ് സർ, ശരി. എന്തൊക്കെ വേണം അതിനോടൊപ്പം കൂട്ടിച്ചേർക്കേണ്ട 2-3 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. എൻഡ്യൂറൻസ് ഒന്ന്, പ്രസൻസ് ഓഫ് മൈൻഡ്, ആപ്ലിക്കേഷൻ. ഒരു നല്ല ബെസ്റ്റ് ഓഫ് 3 ഗെയിം കളിക്കണമെങ്കിൽ സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യൻ അല്ലേ, ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗെയിമിൽ അവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സിന്ധുവിനെയോ സൈനയോ ഒക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് സല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. 5 പിന്നെ ഗെയിമുള്ള ഒരു മത്സരം കളിച്ചാലും അടുത്ത ഒരു 10 ഗെയിം കളിക്കാനുള്ള സ്റ്റാമിന അവർ ടഫായിട്ടുള്ള മത്സരങ്ങളാണ് സിന്ധുവിനെ പോലുള്ളവർ അന്തർദേശീയ തലത്തിൽ കളിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഓരോ താരവും മികച്ചതാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു മത്സരത്തിൽ ഒരാളെ തോൽപ്പിച്ച അതേ ആളെ അടുത്ത മത്സരത്തിൽ വീണ്ടും ഈ തോറ്റ ആള് തിരിച്ച് അല്ല, മലേഷ്യ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഒരു മേൽക്കോയ്മ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന ആ ഒരു ഗെയിമിലാണ്. അടുത്ത മീറ്റർ റെക്കോർഡിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ഇത്തവണ 200 മീറ്റർ ബ്രസ്റ്റ് സ്ട്രോക്കിൽ ഭാഗ്യ കൃഷ്ണൻ RB 3 മിനിറ്റ് 12.14. നേരത്തെ അത് 12.36 ആയിരുന്ന സമയമാണ് തിരുത്തി കുറിച്ചത്. തിരുവനന്തപുരത്തുകാർ തന്നെയാണ് ഭാഗ്യ കൃഷ്ണയും. ഒരു നീന്തൽ കാറ്റ് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് ആഞ്ഞു വീശുന്നു എന്നുള്ളതിൽ സംശയം. അവിടെ നമ്മൾ മറ്റൊരു കാര്യം, ഇപ്പൊ 2ാം സ്ഥാനക്കാരി ദിയ CS തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് എത്തിയിട്ടുള്ളതാണ്. ദിയ ചന്ദ്രപ്പണ്ണി. അതെ, 3 മിനിറ്റ് 24.55 സെക്കൻഡ്. 3ാം സ്ഥാനം അദീന്ദ്ര S തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് എത്തിയിട്ടുള്ള അദീന്ദ്രയ്ക്കാണ് 3ാം സ്ഥാനം. 3 മിനിറ്റ് 36.24 സെക്കൻഡ്. 4ാം സ്ഥാനം നയന K 3 മിനിറ്റ് 36.34 സെക്കൻഡിലാണ്. DMSBS കക്കയൂർ പാലക്കാട് എന്ന സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥിനി നേടിയിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഈ ഒരുപാട് സാധ്യതകളെ കുറിച്ചാണ്, മാത്രമല്ല സാധ്യതകളോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഡിഫറെൻ്റ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ സാധ്യതകളിലേക്ക് കൂടി പോയത്. സാധ്യതകളിലേക്കും പല ആൾക്കാരിലേക്കും. ഇപ്പോൾ വാം ചെയ്യാനൊരു ഷൂ അല്ലേ, മത്സരത്തിലേക്ക് ഒരു ഷൂ, മറ്റ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മത്സരത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഈ എല്ലാ സാധാരണ കുട്ടികൾ പോലും 4-5 റാക്കറ്റാണ് കയ്യിലുള്ളത്. അതൊരു പ്രൊഫഷണലിസം. അതെ, എല്ലാത്തിലും പ്രൊഫഷണലിസം. അങ്ങനെ ഒരു അടുത്ത മീറ്റർ റെക്കോർഡിലേക്കാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നത്. ഇത്തവണ മീറ്റർ റെക്കോർഡ് വന്നത് തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്നുള്ള വിദ്യാലക്ഷ്മിയാണ്. 50 മീറ്റർ ബട്ടർഫ്ലൈ സ്ട്രോക്കിലാണ് 1ാം സ്ഥാനം നേടിയത്. 31.40 സെക്കൻഡ്. നേരത്തെ അത് 31.74 സെക്കൻഡിലായിരുന്നു റെക്കോർഡ്. വിദ്യാലക്ഷ്മി തന്നെ സ്ഥാപിച്ച റെക്കോർഡ്, സ്വന്തം റെക്കോർഡ് തിരുത്തി കുറിക്കുകയായിരുന്നു വിദ്യാലക്ഷ്മി. ഇത്തവണ ഗവൺമെന്റ് HS വെഞ്ഞാറമൂട് തിരുവനന്തപുരത്തുകാരിയാണ്. തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് 2ാം സ്ഥാനം സൂര്യ 50 മീറ്റർ ബട്ടർഫ്ലൈ 35.87 സെക്കൻഡ്. 3ാം സ്ഥാനം അനുശ്രീ 43.16 സെക്കൻഡ്. CHS പിരപ്പിൻകൂടുള്ള കുട്ടിയാണ്. ഈ CSH എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രലൈസ്ഡ് സ്പോർട്സ് ഹോസ്റ്റൽ. അക്ഷര സജി സജി 4ാം സ്ഥാനത്ത് 44.72 സെക്കൻഡ്. കോട്ടയത്ത് നിന്നുള്ള സെന്റ് മേരീസ് ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ കുട്ടി, പാലയിലെ കുട്ടിയാണ്. വീണ്ടും നമ്മൾ എക്യുപ്മെന്റ്സിന്റെ കാര്യം ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മിക്കുക. ഇപ്പോൾ ഈ കുട്ടികളിട്ട് കളിക്കുന്ന ഷൂ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. ഒരുപക്ഷെ അത് തന്നെ വളരെ മുന്തിയ ഇനം ഷൂസാണ്. ഇപ്പോൾ സാധാരണ കുട്ടികൾ പോലും നമ്മളങ്ങനെ ആ ലെവലിലേക്ക് നമ്മളെ തന്നെ
പൊക്കുന്നു, നമ്മളെ തന്നെ റേസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു ഉത്തമ ഉദാഹരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഈ കുട്ടികളിൽ ഒരു പ്രചോദനം ഉണ്ടാക്കും. ഇപ്പോൾ മഹേഷിന് അറിയാം, ഞാനൊരു ട്രാക്ക് സൂട്ട് ഇടാൻ ശരിക്കും എൻ്റെ കാലയളവിൽ കൊതിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെപ്പോലുള്ളവർ സ്പോർട്സ് രംഗത്ത് നിൽക്കുന്നത് 70-ൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ്. ഇപ്പോൾ 70s തുടക്കം മുതൽ ഒരു 80s ആദ്യം വരെയാണ് നമ്മളൊക്കെ സ്പോർട്സ് മേഖലയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതിനുശേഷം സ്പോർട്സ് സംഘാടന രംഗത്തേക്കാണ് പിന്നെ നമ്മളൊക്കെ പോയത്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഈ ട്രാക്ക് ഷൂട്ടൊക്കെ ശരിക്കും ഒരു കാണാ കനിയാണ്. ഇതിലൊന്ന് തൊട്ടു നോക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ആശിച്ചു പോയിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു. ട്രാക്ക് സൂട്ട് പോയിട്ടൊരു നല്ല ഫുട്വെയർ. അതെ, ഫുട്വെയർ പോട്ടെ, ട്രാക്ക് ഷൂട്ടാണ് ആദ്യം നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് വരുന്നത്. ഒരു നല്ല ജേഴ്സി, ഒരു ട്രാക്ക് സൂട്ട്. ഇന്ന് ദൈവഭാഗ്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ ജേഴ്സി പോലും നമുക്ക് അണിയാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം തീർച്ചയായിട്ടും ഓർമ്മിച്ചു തീവ്രമായി ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്തും സാധിക്കാൻ കാണണമെന്ന് അബ്ദുൽ കലാം സാർ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മ വരുന്നത്. നിങ്ങൾ ഡ്രീം ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾ ഒന്നും നേടത്തില്ല. നിങ്ങൾ ഒരു അത്ലറ്റ് എനിക്ക് ഈ നമ്മുടെ ഈ വിക്ടറി സ്റ്റാൻഡിൽ കയറി നിൽക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാൽ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അത് സാധിക്കും. സംശയമില്ലാത്ത കാര്യം. അത് നിങ്ങൾ അവിടെ എത്തിക്കും. അതിന് നിങ്ങൾ കൂടി പരിശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പല ആൾക്കാർ എനിക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ ഉള്ള സമയത്ത് എനിക്ക് സാധിച്ചില്ല. ഞാനിപ്പോൾ വെറ്ററൻ അത്ലറ്റിലേക്ക് കൂടി. തീർച്ചയായും മതി, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹ പൂർത്തീകരണം എവിടെയായാലും മതി. ഇതിന് പ്രായമില്ല. ഈ ആഗ്രഹ പൂർത്തീകരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് 5 വയസ്സിലും ആകാം, 50 വയസ്സിലും ആകാം. അതെ, അവിടെ അതിനുള്ള ഒരു സാധ്യത നമ്മൾ നേടിയെടുക്കുന്നതിലാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ കഴിവ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ മത്സരം കമൻട്രി ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ അന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ശരിക്കും ഒരു അഭിമാനമായിരുന്നു. ഇന്ന് എൻ്റെ വീട്ടിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് പ്രോത്സാഹനം കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. മറ്റേ ഇതിനെ പോലെയല്ല. പക്ഷേ എനിക്കവർക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ അന്ന് കളിക്കുമ്പോൾ ഒന്നും സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി തലത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാന തലത്തിലോ ഒക്കെ കളിച്ചു എങ്കിലും നമ്മുടെ ഒരു റേഞ്ച് അങ്ങോട്ട് അതിലേക്ക് പോയില്ല. ഒരുപക്ഷെ അന്നത്തെ സാധ്യതകൾ അത്രമാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. നമ്മളെ ഒന്നും നയിക്കാൻ ആളില്ലായിരുന്നു, നമുക്കൊന്നും പറഞ്ഞു തരാൻ ആളില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വിദഗ്ധ പരിശീലനം നേടി എവിടെ പോകണം എന്നറിഞ്ഞുകൂടാ. അങ്ങനെ ഒരു കാലഘട്ടം ആയിരുന്നു അത്. മഹേഷിന് ഓർക്കാം, ഒരുപക്ഷെ മഹേഷൊന്നും ജനിച്ചിരിക്കില്ല ആ കാലഘട്ടം. ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ സ്പോർട്സ് രംഗത്തുണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷേ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ 5 സ്റ്റാർ ഫെസിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു ഹോട്ടലിൽ തങ്ങുക, അതും ഒരു വിദേശ രാജ്യത്ത്. അപ്പോൾ അവിടെ ഇരുന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിന് അന്ന് വെറുതെ അവനിങ്ങനെ മെസ്സേജ് ചെയ്തു. പറഞ്ഞു, എടാ എൻ്റെ ഫാദർ ഒരു മുറുക്കാക്കടക്കാരനാണ്, അഭിമാനത്തോടു കൂടി എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും. എടാ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ ഇതാ 5 സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൽ ഇരുന്ന് സ്വപ്നം കാണുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാനവന് മെസ്സേജ് ചെയ്തപ്പോൾ അവൻ്റെ വാക്ക് അത് ഇന്ന് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഒരു കോണിൽ ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താണെന്ന് ഞാൻ മറ്റൊന്നുമല്ല, അവൻ പറഞ്ഞ്, എടാ നിൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും മുകളിലിരുന്ന് ഇത് കണ്ട് ആസ്വദിക്കുകയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും സർ, അതൊരു വലിയ സത്യം തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ ഞാൻ അന്നത് സ്വപ്നം കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് എനിക്കൊരു പക്ഷേ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുൻപിലേക്ക് ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ കളി പറഞ്ഞു തരാനും കളിയെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കാനും ഒരു അനൗൺസിങ് രംഗത്തേക്ക് ഇപ്പം അത്ലറ്റിക് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയെ പോലുള്ള ഒരു ലൈവ് മത്സരങ്ങളാണ്. നീന്തൽ മത്സരങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു, വാട്ടർ പോളോ മത്സരങ്ങൾ സമാപിച്ചിപ്പോൾ നീന്തൽ മത്സരങ്ങൾ പൂളിൽ ആരംഭിച്ചു. ഫ്രീ സ്റ്റൈൽ മത്സരങ്ങളാണ്. നേരത്തെ വളരെ വിശദമായി ഓരോ സ്റ്റൈലിനെ കുറിച്ച് സിമി ടീച്ചർ ഇന്നലെ പറയുകയുണ്ടായി. ഇപ്പോൾ ഫ്രീ സ്റ്റൈൽ മത്സരങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്, അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ്
ബാക്ക് സ്ട്രോക്ക് മത്സരങ്ങൾ. ഇന്നലെ റെക്കോർഡ് വന്ന ഒരു മത്സരം ബാക്ക് സ്ട്രോക്കിലായിരുന്നു. ഫ്രീ സ്റ്റൈലിലൊരു റെക്കോർഡ് വന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ബാക്ക് സ്ട്രോക്ക് മത്സരങ്ങളിൽ 2 റെക്കോർഡുകളാണ് ഇന്നലെ പിറന്നത്. ഇന്ന് ഫ്രീ സ്റ്റൈൽ മത്സരങ്ങളുടെ മറ്റൊരു ഘട്ടം പുനരാരംഭിക്കുന്നു. വാട്ടർ പോളോ മത്സരങ്ങൾക്ക് ശേഷം കടവന്ത്രയിലെ കോതമംഗലത്തെ MA കോളേജ് സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിലാണ് ഈ മത്സരങ്ങൾ അരങ്ങേറുന്നത്. ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ 50 മീറ്റർ ലാപ്പാണ്. ഒരു ലാപ്പ് 50 മീറ്ററാണ്. അതിൽ ഇപ്പോൾ 400 മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ 8 റൗണ്ട് പോയി വരണം, 8 ലാപ്പ്. അതെ അതെ. അതുപോലെ തന്നെ 800 മീറ്റർ ഫ്രീ സ്റ്റൈൽ മത്സരങ്ങളും ശരിക്കും ഇതിലുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇരട്ടിയായി. അപ്പോൾ 16 പ്രാവശ്യം നീന്തണം എങ്കിൽ മാത്രമേ 800 മീറ്റർ മത്സരങ്ങൾക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് വളരെ ഭംഗിയായി നമുക്കെല്ലാം ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊരു ഇനമുണ്ട്, മെഡ്ലെ റിലേ. 4 വ്യത്യസ്ത സ്റ്റൈലിൽ 4 പേർ നീന്തുന്ന ഒരു കാഴ്ച. മെഡ്ലെ റിലേ 4x100 മെഡ്ലെ റിലേ. മെഡ്ലെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ 4 സ്റ്റൈലിൽ ഒരാള് ഒരു കായിക താരം തന്നെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. അതെ, അത് മെഡ്ലെ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് 4 ഈവൻസ്. 4 ഈവൻസ് അല്ല, 4 ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റൈൽ. ഈവൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 ഐറ്റം മാറിപ്പോവും. ഇപ്പൊ സ്റ്റൈൽ ഫ്രീ സ്റ്റൈൽ മത്സരങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അല്ല, ഇപ്പോൾ അവിടെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മഹേഷ്. പണ്ട് ഈ ഏതാനും ജില്ലകളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് സ്വിമ്മിങ്. എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് ഈ മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അതിനുള്ള പൂളിൻ്റെ മാത്രമല്ല ഫെസിലിറ്റീസ് ഇല്ല. ഇപ്പോൾ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൽ ഇറങ്ങണമെങ്കിൽ കമ്പൽസറി ആയിട്ട് ഉള്ളത് സ്വിമ്മിംഗ് ഡ്രസ് കോഡാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് പറയുമ്പോൾ പലയിടത്തും ഞാൻ ഇപ്പോഴും വളരെ ഊന്നി പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഒരു കളിക്ക് അതിൻ്റെതായ ഡ്രസ് കോഡുണ്ട്. അത് ഇട്ടിട്ട് മാത്രം, അല്ലെങ്കിൽ അത് അണിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ ആ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാവൂ. അത് മിക്കവാറുള്ള ലോക്കൽ പൂളുകളിലെല്ലാം ഇപ്പോൾ അവർ വളരെ ഞാൻ ഈ പൂളിൽ മാത്രമല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ അത്ലറ്റിക് മത്സരങ്ങൾക്ക് ട്രാക്ക് സൂട്ട് ഇട്ട് ഓടുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. ഞാൻ അത് അനുവദിക്കരുതെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു അത്ലറ്റിക് മത്സരങ്ങൾക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഫുട്ബോൾ മത്സരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ ഇറങ്ങാൻ പറ്റുമോ? പറ്റത്തില്ല സർ. സ്വിമ്മിംഗ് മത്സരങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ ഇറങ്ങാൻ പറ്റുമോ? പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ ഡ്രസ് കോഡ് എല്ലാ മത്സരങ്ങൾക്കും ഉണ്ട്. അത് തീർച്ചയായും അത് അണിഞ്ഞ് തന്നെയാണ് ഇറങ്ങേണ്ടത്. അത്രയേ ഉള്ളൂ. സ്വിമ്മിംഗ് മത്സരങ്ങൾക്ക് മറ്റു ഡ്രസ്സ് അനുവദിക്കില്ല. സ്വിമ്മിംഗ് മത്സരങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അതിന് അനുവദനീയമായിട്ടുള്ള ഡ്രസ് കോഡ് ഉണ്ട്. അത് മാത്രമേ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൽ അനുവദിക്കത്തുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള മത്സരങ്ങൾക്കെല്ലാം ആ നിഷ്കർഷം ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. കർശനവുമായിരിക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും. പിന്നൊന്ന് ഈ ബിപ് നമ്പേഴ്സ് അണിയുന്നതാണ്. ഇപ്പം ബിപ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പറാണ്, അല്ലേ? നിങ്ങളുടെ പേരിന് എന്ത് വിലയുണ്ടോ അത് തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ നമ്പറിന്റെ വില. നിങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ആ നമ്പർ കൊണ്ടാണ് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ അത് വ്യക്തമായും പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലും പ്രദർശിപ്പിച്ച് വേണം ഇറങ്ങാൻ. ഇപ്പം പലരും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വളരെ ലാഘവത്തോടു കൂടി വയറിലും അല്ലെങ്കിൽ ചെസ്റ്റിന് മുകളിലുമൊക്കെ ഷോൾഡറിന്റെ സൈഡിലൊക്കെ പിൻ കുത്തി ഇറങ്ങുന്ന ആൾക്കാർ. 4 പിന്ന് കൊടുക്കുന്നത്, അതിൽ 3 പിന്ന് പോക്കറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് 1 പിന്ന് ഈ ഒത്ത നടുക്ക് ചെസ്സമ്പൻ്റെ കുത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി കിടക്കുന്ന തുവാല പോലെ അത് മടങ്ങിപ്പോ ഒഫീഷ്യലിൽ ചെന്ന് പിടിച്ച് നിവർത്തി നോക്കണം അവന്റെ നമ്പർ ഏതാണ്. ഇല്ല, ഇപ്പോൾ നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുണ്ട് 4 പിന്ന് ബാക്കിലും ഫ്രണ്ടിലും. മുൻപിൽ മാത്രം പോരാ, ബാക്കിലും ഫ്രണ്ടിലും ഈ നമ്പറുകൾ വളരെ വ്യക്തമായും പ്രകടമായ രീതിയിലും ധരിക്കണം എന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ സ്വിമ്മേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്വിമ്മേഴ്സിന് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഓരോ ലാപ്പിൽ ഇന്ന ആളാണെന്ന് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ മറ്റേ ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഓടുന്ന ഒരു അത്ലറ്റിക് മത്സരങ്ങളിൽ നമ്പർ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലുത്. ബിപ് നമ്പർ എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത്. പണ്ടത് ചെസ് നമ്പർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അത് ബിപ് നമ്പറാണ് അതിൻ്റെ നാമം. ഇപ്പം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അനൗൺസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ചെസ് നമ്പർ കാലം കഴിഞ്ഞു. അതൊരു പക്ഷേ ഈ കാണത്തക്ക തരത്തിൽ നെഞ്ചിന് സമാന്തരമായിട്ട് കുത്തുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കാം എന്ന ചെസ് നമ്പർ എന്നുള്ള നല്ല വിഷൻ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വിഷ്വലി അത് ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത്. ഇതിപ്പോൾ ഈ സ്വിമ്മേഴ്സിന് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹെഡ് ഗിയർ ഉണ്ടല്ലോ സാർ, ഹെഡ് ക്യാപ്പ്,
അതിനകത്തും ആ നമ്പർ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ വിസിബിലിറ്റി അല്ലേ? അല്ല അതെ അതെ. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ഇൻഫ്ലുവൻസസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഈ ഗെയിമുകളിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പം ഒരു ഗെയിമിൽ ഇറങ്ങുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു റോൾ മോഡലുണ്ട് ഇന്ന്. പണ്ടങ്ങനെയല്ല. പണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടേതായ കരുത്ത് കാണിക്കാനാണ് ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇറങ്ങിയതെങ്കിൽ ഇന്നിപ്പോൾ സ്വിമ്മിങ്ങിൽ വന്ന നമുക്ക് ഇന്റർനാഷണൽ തലത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെയാണ്. മൈക്കിൾ ഫെൽപ്സിനെ പോലെയും അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള കായിക താരങ്ങളെ മനസ്സിലോർത്തുകൊണ്ട് ഇപ്പം അത്ലറ്റിക് രംഗത്ത് ഇറങ്ങുന്നവർ ആദ്യം ഓർക്കുന്നത് ആരെയാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഉസൈൻ ബോൾട്ടിനെ പോലെ ഓടണം. അല്ല, തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാ ആഗ്രഹം വേണം, എങ്കിലേ നമുക്ക് മത്സരങ്ങളിൽ കുതിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. മാനോളം ആഗ്രഹിക്കുക. തീർച്ചയായിട്ടും അതാണ് കുന്നോളം ആഗ്രഹിച്ചാലേ അല്ലേ അതെ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയാണ്. ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് പരിധിയില്ല, സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് എന്താണ് വേലി കെട്ടാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് നേടാൻ പറ്റും. അതൊരു മൈൻഡ് പവറാണ് സാർ. ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ വാർത്തകളിൽ കണ്ടില്ലേ, കുഞ്ഞിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി അമ്മ ഒരു കാർ ഉയർത്തി എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അവിടെ ആ കാറിൻ്റെ ഭാരം ഉയർത്താൻ ഒട്ടും പ്രാപ്തയല്ല ഈ മാതാവ്. അത് ശരിക്കും ഇൻവോളണ്ടറി ഫോഴ്സസ്. അതാ അവരുടെ ആ മൈൻഡിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ശക്തി. എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ രക്ഷിക്കണം, അവിടെ ഈ പ്രപഞ്ചത്ത് മറ്റൊന്നും ഇല്ല അവരുടെ മുന്നിൽ, അവർ ഉയർത്തുന്നു. അല്ല, ഞാൻ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വളരെ വൈറലായിട്ട് യൂട്യൂബുകളിലും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളിലും ഒക്കെ പോയതാണ്. ഒരു കരടി ഒരു മതിലിൽ തൻ്റെ കുഞ്ഞുമായി ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ. മഹേഷ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഒരു വീട്ടമ്മ അതിൻ്റെ വളർത്തുന്ന ഓടിപ്പോയി ഈ കരടിയെ ഈ മതിലിലേക്ക് ചാടുന്നു. അപ്പം മതിലിരുന്നോട് തന്നെ കരടി കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഇവർ ഓടി വന്ന് കരടി അങ്ങ് തള്ളി. എന്ത് ഫോഴ്സാണ് അവരെ അതിന് പിന്നെ തയ്യാറാക്കിയതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ പറയുന്ന ഇൻവോളണ്ടറി ഫോഴ്സാണ്. പിന്നെ അവർ കാണുമ്പോഴായിരിക്കും അവർ പോലും അതിശയിക്കുന്നത്, ഞാനാണോ ഇത് ചെയ്തത്. ഈ വീട്ടമ്മ ചെയ്ത ഈ വീട്ടമ്മ ഓടിപ്പോയി ആ കരടിയെ തള്ളി. ഓ മൈ ഗുഡ്നസ്. സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ പേടിച്ച് ഭയപ്പെട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ എന്നിട്ട് ആ വളർത്തുനായെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. അല്ല, ഒരുപക്ഷെ ആ കരടിയുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ആ കുഞ്ഞിനെ ആയിരിക്കും അമ്മ കണ്ടത്, ആ മാതൃഹൃദയം. അതായിരിക്കാം തന്റെ വളർത്തുനായെ കൈകൊണ്ട് അടിക്കാൻ പോയപ്പോഴാണ്. അതെ. ആ കുഞ്ഞ് ഫ്രണ്ടിലും കടന്നുപോയി. ഇതിന്റെ കരടിയുടെ കുഞ്ഞുകൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ കുഞ്ഞ് മതിലിൽ കൂടെ അപ്പുറത്തോട്ട് പോയി. പക്ഷെ ഈ കരടി ആ കുഞ്ഞിനെ ഈ നായ പിടിക്കാൻ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് നായെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോഴാണ് സ്വന്തം നായ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതുകൊണ്ട് ഈ അമ്മ ഓടി വന്ന് ഒരു പുഷ്. അല്ല, ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് ഈ റീൽസിൽ കാണുന്നത് ഈ നായ്ക്കുട്ടികളെ സ്വന്തം കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലെ അത് പണ്ടേ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ട്രഡീഷനാണ്. അതിന് 2-3 രീതിയുണ്ട്. ഒന്ന്, നമ്മളിപ്പോൾ സമൂഹത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു വില വേണമെങ്കിൽ കയ്യിലൊരു നായ വേണം. ആ തലത്തിലേക്ക് അതിപ്പോ ഒരു സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് സ്റ്റൈലിലേക്ക് പോകും. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല, സ്നേഹം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രത്യേകം അറിയാം. 100% സർ. അത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആരെയും ഹർട്ട് ചെയ്യാനല്ല അല്ല, ശരിക്കും. പക്ഷേ അതിനകത്ത് ഒരുപാട് സത്യമുണ്ട്. എല്ലാവരോടും കരുണ വേണം, തീർച്ചയായിട്ടും വേണം, ഇല്ലെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഞാനും അതിനൊരു അഡിക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺ. അല്ല, ഈ പെറ്റ്സിനോട് വളരെയധികം സ്നേഹം കാണിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. നീന്തൽ മത്സരങ്ങളിലാണ് പുരോഗമിക്കുന്നത്. അവസാന ലാപ്പുകൾ നീന്തുന്ന ഫ്രീ സ്റ്റൈൽ കായിക താരങ്ങൾ. അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരമുള്ള MA കോളേജ് കോതമംഗലത്ത് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള സ്വിമ്മിംഗ് പൂള്. അല്പം മുമ്പ് വാട്ടർ പോളോ നടന്ന പ്രതലമാണെന്ന് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അതിനു മുമ്പ് ലൈൻ റെഡിയായി ശരിക്കും റീസെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇത് റോൾ ചെയ്ത് ഒരു സൈഡിലേക്ക് വെക്കും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ടർ പോളോ മത്സരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഗോൾ പോസ്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യും. ഗോൾ പോസ്റ്റ് മൂവ് ചെയ്താൽ ഉടനെ തന്നെ ഈ ട്രാക്ക് നമ്പർ അനുസരിച്ചിട്ട് അതിന് പ്രത്യേക സ്ഥലമുണ്ട്. ഈ സ്പ്രിങ് പോലുള്ള ഒരു സാധനം ഉപയോഗിച്ച് അത് വലിച്ച് ഇടുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഇതുള്ളത്. ഇതിലുള്ളത് പ്ലാസ്റ്റിക് സാധനങ്ങളാണ്. അത് വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഓരോ ലൈനും പ്രത്യേക കളർ ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും. ചിലർ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ ഉള്ള കളർ ഉപയോഗിക്കും. അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഓരോ മാർക്കർമാരുടെ അവിടുത്തെ മാർക്കർമാരുടെ ബിരുദനുസരിച്ച്. അല്ല, അത് സ്വിമ്മിങ്ങിന് രണ്ട് അങ്ങേറ്റത്തും കാണും. അങ്ങേറ്റത്തും ഇങ്ങേറ്റത്തും മിഡിലും കാണും. അങ്ങേറ്റത്തുള്ളത് ഈ സ്റ്റാർട്ടേഴ്സ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത്. അത് ആ ഫ്ലാഗ് അവിടെ കെട്ടണം. അതുപോലെ തന്നെ 2 എൻഡിൽ ഫിനിഷിന്റെ സൈഡിലും കെട്ടും.
ഇത് ശരിക്കും ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ മാർക്ക് പോലെ തന്നെയാണ്. തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ ഫുട്ബോൾ മത്സരങ്ങൾക്ക് നടുവിൽ ഒരു വര, രണ്ട് കോർട്ടായിട്ട് തിരിക്കാനാണ്. ഇവിടെയും അങ്ങനെ പൂളിനെ രണ്ടായി തിരിക്കുന്ന ഒരു രീതി സമ്പ്രദായമാണ്. അത് എനോമസ് സ്ട്രെങ്ത് എൻഡ്യൂറൻസ് വേണ്ട ഒരു ഇവന്റും കൂടിയാണ്. എനോർമസ്. ഇതിപ്പോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ലോങ് ടേം പദ്ധതിയെ പോലെയാണ്. 800 മീറ്റർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു സൈഡിൽ തുടങ്ങി 16 പ്രാവശ്യം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീന്തി എത്തുന്നതാണ് 800 മീറ്റർ ലാപ്പ്. നമ്മൾ ശരിക്കും ഇന്നലെ ആദ്യ ദിനം എന്ന് പറയാം. ഈ 66ാമത് സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികമേള കൊച്ചി 2024 ആദ്യ ദിനമായിരുന്നു ഇന്നലെ. ആ ആദ്യ ദിനത്തിൽ നമുക്ക് സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിലെ മത്സരങ്ങൾ വീണ്ടും അടുത്ത സെറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് റെഡിയാകുന്നു. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും ആ ബോർഡിൽ അവരുടെ ഓൺ യുവർ മാർച്ച് പറയുമ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റൈലുണ്ട്. എല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ ആ സ്റ്റാർട്ടിൽ ഈ കുട്ടികൾ ജമ്പ് ചെയ്ത് ഈ പൂളിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് സ്റ്റേജ് ഉണ്ട്. അല്ല, അത് ശരിക്കും അതാണ് ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റാർട്ട്. അതിന്റെ പവർ എത്രത്തോളം ഉണ്ടോ അത്രത്തോളം അവർക്ക് നീന്താൻ പറ്റും. ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ച് റിട്ടേണിൽ ബാക്ക് കിക്ക് ചെയ്ത് പോണതും അതുപോലെ തന്നെയാണ്. കുറച്ച് ദൂരം അവർക്ക് അതിന്റെ ഒരു പുഷ്. ഇന്നലെ ഞാൻ നേരത്തെ പറയാൻ വന്നത്, ഇന്നലെ നീന്തൽ കുളത്തിൽ പിറന്നത് 5 റെക്കോർഡുകളാണ്. 5 റെക്കോർഡുകൾ. കായികമേളയുടെ ആദ്യ ദിനം ശ്രദ്ധേയമായത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. ഇന്നലെ നീന്തൽ കുളത്തിലെ റെക്കോർഡുകൾ. ഗെയിംസിലെ മത്സരങ്ങളുടെ മികവ് ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയാണ് ഇന്നലെ ഓവറോൾ ചാമ്പ്യൻ പട്ടം കരസ്ഥമാക്കിയത്. എന്ന് മാത്രമല്ല 280 മത്സരങ്ങൾ പൂർത്തിയായപ്പോൾ 657 പോയിന്റുകളാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ല കരസ്ഥമാക്കിയത്. രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് തന്നെയാണ് തിരുവനന്തപുരം ഈ വർഷത്തെ സംസ്ഥാന അത്ലറ്റിക് മത്സരങ്ങൾ നിർണായകമാണ്. അത്ലറ്റിക് മത്സരങ്ങളിൽ അത് പാലക്കാടൻ കാറ്റിലോ എറണാകുളത്തെ കായിക സംസ്കാരത്തിലോ ഒക്കെ പോയി. പക്ഷെ എറണാകുളത്തിന് പഴയ ഇതുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയാൽ തിരുവനന്തപുരം ജില്ല നേടിയത് 79 സ്വർണം, 62 വെള്ളി, ഇതുവരെ 66 വെങ്കലമാണ് നേടിയത്. രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയാണ്. 40 സ്വർണം, 27 വെള്ളി, 40 വെങ്കലവും നേടിയിട്ടുണ്ട്. 373 പോയിന്റോടെയാണ് തൃശ്ശൂർ രണ്ടാമത് എത്തിയത്. പക്ഷെ അവിടെ തന്നെ ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട്. 687 പോയിന്റാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയ്ക്ക്. അതുപോലെ തൃശ്ശൂർ രണ്ടാമത് എത്തുകയും 3-ാം സ്ഥാനം പാലക്കാട് ജില്ലയാണ് ഇപ്പോൾ 4-ാം സ്ഥാനത്തുള്ളത്. 3-ാം സ്ഥാനം കണ്ണൂർ ജില്ലയ്ക്കാണ്. കണ്ണൂർ ജില്ല 349 പോയിന്റ്. 4-ാം സ്ഥാനത്തുള്ള പാലക്കാട് ജില്ലയാണ്. പാലക്കാട് ജില്ല 208 പോയിന്റോടെ മലപ്പുറം 5-ാം സ്ഥാനത്ത്. പാലക്കാട് ജില്ല 19 സ്വർണം, 36 വെള്ളി, 49 വെങ്കലവുമായാണ് ജില്ല 4-ാമത് എത്തിയത്.
കോതമംഗലം MA കോളേജ് ഇന്നലെ നടന്ന 400 മീറ്റർ ഫ്രീ സ്റ്റൈലിലാണ് നമ്മൾ അല്പം മുമ്പ് കാണിച്ച ആദ്യ റെക്കോർഡ് പിറന്നത്. തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള മോൻകം തീർത്തു സാംദേവ്, അദ്ദേഹമാണ് ഈ ഒളിമ്പിക് സ്റ്റൈലിൽ നടത്തുന്ന മത്സരങ്ങളുടെ ആദ്യ റെക്കോർഡ് ജേതാവായത്. പൂളിലെ മത്സരങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. ഫ്രീ സ്റ്റൈൽ മത്സരങ്ങളാണ് പുരോഗമിക്കുന്നത്. രണ്ടായിരത്തി 2023 സ്വന്തം റെക്കോർഡായ 4 മിനിറ്റ് 19.76 മോങ്കം തിരുത്തി കുറിച്ചത്. 4 മിനിറ്റ് 16.25 സെക്കൻഡാണ് മോങ്കത്തിൻ്റെ പുതിയ വേഗം. തുടർന്ന് സീനിയർ ആൺകുട്ടികളുടെ 100 മീറ്റർ ബാക്ക് സ്ട്രോക്ക് വിഭാഗത്തിൽ തുണ്ടത്തിലെ തന്നെ അതായത് മാധവവിലാസം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ തുണ്ടത്തിൽ S അഭിനവ്, അതുപോലെ 200 മീറ്റർ ബ്രസ്റ്റ് സ്ട്രോക്കിൽ സബ് ജൂനിയർ ഗേൾസ് വിഭാഗത്തിൽ വെഞ്ഞാറമൂട് ഗവൺമെൻറ് HSSലെ RB ഭാഗ്യകൃഷ്ണ തൻ്റെ തന്നെ റെക്കോർഡ് മെച്ചപ്പെടുത്തി. ജൂനിയർ പെൺകുട്ടികളുടെ 100 മീറ്റർ ബാക്ക് സ്ട്രോക്കിൽ പ്രോവിഡൻസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ദേവിക, 200 മീറ്റർ ബ്രസ്റ്റ് സ്ട്രോക്കിൽ ജൂനിയർ ഗേൾസ് വിഭാഗത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്തെ തുണ്ടത്തിൽ MVHSലെ തന്നെ പവനി സരയു എന്നിവരും അക്വാട്ടിക് മത്സരങ്ങളുടെ ആദ്യ ദിനം അവിസ്മരണീയമാക്കി. ഇവരുടെ റെക്കോർഡാണ് ഇന്നലത്തെ 5 റെക്കോർഡുകൾ പിറന്ന ഈ പൂളിലാണ് ഇന്ന് മത്സരങ്ങൾ നടക്കുന്നത് എന്നുകൂടി നോക്കണം. ആ റെക്കോർഡിൻ്റെ പ്രഭയാൽ മത്സരങ്ങൾ തുടരുന്നു. ഈ മീറ്റിൽ ഈ അന്തർദേശീയ നിലവാരമുള്ള പൂളിൽ ഇനിയും നമ്മൾ റെക്കോർഡുകൾ ഏറെ പ്രതീക്ഷിക്കാം. തീർച്ചയായിട്ടും. മാത്രമല്ല നമ്മൾ അവിടെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ സംസാരിച്ചു വന്നത്, ഒരു സംവിധാനം. ഇപ്പോൾ സംവിധാനം, പ്രതലം, ആ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ, ഇത് ഒരു കായിക താരത്തിന് അവരുടെ പാരമ്യത്തിലേക്ക് ഉയർത്തും. സർ, ഇതിലെല്ലാം ഉപരി പേരൻ്റൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു ഘടകം, അത് എത്രത്തോളം ഒരു ബഡ്ഡിങ് സ്റ്റേജിൽ നിന്നൊരു കായിക താരത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലുള്ള ഒരു കായിക താരമൊക്കെ മാറ്റാൻ പ്രയോജനപ്പെടുമെന്നുള്ളത് സാർ ഒന്ന് വിശദീകരിക്കും. ഇവിടെ ഈ പാരൻ്റൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് പറയുമ്പോൾ 1-2 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വെളിപ്പെടുത്തണം. ഒന്ന്, ഈ ചില ഇൻബോൺ ടാലൻ്റുള്ള ചില കുട്ടികളുണ്ട്. ആ കുട്ടികളുടെ ടാലൻ്റ് കണ്ടെത്തി അവരുടെ മാർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ കഴിയുന്ന മാതാപിതാക്കളുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുട്ടികൾ ശരിക്കും ഇന്ത്യൻ കായിക രംഗത്ത് പ്രശസ്തി നേടും. അതിനൊരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഉണ്ട്. അതിലൊന്നാണ് നീരജ് ചോപ്ര. ഇപ്പോൾ നമ്മളെ പോലുള്ള സാധാരണ ആൾക്കാരുടെ, ഇപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൻ്റെ ഫാദർ ഒരു സർവീസസ് ഫുട്ബോൾ പ്ലെയർ. അദ്ദേഹം മിലിറ്ററി സർവീസിലേക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടി പോയതാണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് ഫുട്ബോൾ വളരെയധികം ഭ്രമമായിരുന്നു. അങ്ങനെ സർവീസസിലെ ഫുട്ബോൾ താരമായി മാറി. ഇത് കാലഘട്ടം പഴയതാണ്. ഒരു 6-7 പതിറ്റാണ്ട് മുമ്പുള്ള കാലഘട്ടം, അല്ല 8 പതിറ്റാണ്ട് മുമ്പുള്ള 60-കൾക്ക് മുന്നേ, അതിന് 50-കൾക്ക് മുന്നേയുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിലേക്കാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ ആ കായിക വാസന മനസ്സിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കാം തൻ്റെ മക്കളിൽ ആരെയെങ്കിലും സ്പോർട്സിലേക്ക് കൈപിടിച്ചു കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ള ഒരു പാരൻ്റൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഉണ്ടായത്. ഇപ്പോൾ കളിയിൽ വളരെയധികം മികവ് കാട്ടിയ ഒരാളല്ല ഞാനെങ്കിലും, പക്ഷെ എന്നിലൊരു കായിക വാസനയുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് ആദ്യം എൻ്റെ ഫാദറാണ്. എൻ്റെ പിതാവാണ് എന്നിൽ ഒരു കായിക വാസന ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയത്. ഞാൻ ശരിക്കും എൻ്റെ ഐറ്റം കബഡിയും റെസ്ലിങ്ങുമാണ് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഐറ്റം. ഞാൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി തലം വരെയോ അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാന ജൂനിയർ തലങ്ങളിലോ ഒക്കെ മത്സരിച്ചത് അവിടെയാണ്. അപ്പോൾ ശരിക്കും അതിലൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞ് എന്നെ റെസ്ലിംഗ് മത്സരത്തിന് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചത് എൻ്റെ ഫാദർ തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം സർവീസസിൽ നിന്ന് ഒരുപക്ഷെ വോളണ്ടറി ആയിട്ട് റിട്ടയർമെൻറ്റ് വാങ്ങിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ 15-20 കൊല്ലത്തെ സർവീസ് കഴിഞ്ഞ് വന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 18ാമത്തെ വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം സർവീസസിലേക്ക് പോയ ആളാണ്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ടാണ് അദ്ദേഹം കല്യാണം കഴിക്കുന്നതും ഇപ്പം എൻ്റെ അമ്മയെ സ്വീകരിക്കുന്നതും അതിനുശേഷമാണ് ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ജന്മം നൽകിയതുമൊക്കെ.
പക്ഷേ ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം ഈ പാരൻ്റൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇപ്പം നമ്മുടെ കഥ പറയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നമുക്കുണ്ടായ അനുഭവം പറയുന്നതായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഏറ്റവും എക്സ്പീരിയൻസ്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കൈപിടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടുത്തെ ഒരു സപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്നെന്ന് അറിയുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ഇന്നത്തെ പാരൻസ് അങ്ങനെയല്ല. ഇന്നത്തെ പാരൻസിൻ്റെ ഒരു മുൻവിധിയുണ്ട്. എൻ്റെ മകൻ ഇത് കളിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മകൻ ഇന്ന ആളാകണം, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മകൻ സച്ചിൻ തെണ്ടുൽക്കർ ആകണം, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മകൻ ഒരു നീരജ് ചോപ്ര ആകണം, എൻ്റെ മകളൊരു സിന്ധു ആകണം. അങ്ങനെയല്ല ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത്. പാരൻ്റൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് വേണ്ടത് ഇവന് എന്തിലാണോ കഴിവ്, കായികപരമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ ആരോഗ്യപരമായിട്ട്, അവൻ്റെ ടാലൻ്റ് പരമായിട്ട് അവൻ ഏതിലാണോ കഴിവ് അതിലേക്ക് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക. സാറ് പറഞ്ഞു രക്ഷിതാക്കൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ മക്കളെ ആകർഷിക്കുക. ഒരു കായിക താരമായിരുന്ന രക്ഷിതാവിന് ഈ കായിക രംഗത്ത് നല്ല അനുഭവങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി തൻ്റെ മകനെയോ മകളെയോ ഈ രംഗത്ത് വീണ്ടും കൊണ്ടുവരാനുള്ളൊരു താല്പര്യം കാണിക്കുമോ? ഉറപ്പായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് തീർച്ചയായിട്ടും കൊണ്ടുവരുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പറ്റിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അവസരങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു, പക്ഷെ എൻ്റെ മകന് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മകൾക്ക് അവസരങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെടരുത്. ഞാനായിരിക്കും അവരെ നയിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത്, അവർക്കത് മേടിച്ചു കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയും എന്ന് കഴിവുള്ള ഒരു പാരൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് പക്ഷമുണ്ട് അതിനകത്ത്. ഒന്ന്, ഇതിൽ നിന്ന് അപ്പാടെ പിന്മാറുക. രണ്ടാമത്, വാശിയോടെ എനിക്ക് കിട്ടാത്തത് എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് നേടിയെടുക്കണം എന്നുള്ള. ഇപ്പോഴുള്ള പാരൻസ് അങ്ങനെയാണ്. അത് നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഏതറ്റം വരെയും പോകാൻ കഴിവുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇന്നുള്ളത്. അത് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഇതുമുണ്ട്. ഇന്ന് നമ്മൾ രാവിലെ വന്ന ഓട്ടോക്കാരൻ്റെ വാക്കുകൾ കേട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അത് നമ്മുടെ ഒരു ഉദാഹരണം. ഇപ്പം നമ്മൾ 3 പേര്, അതായത് ഞാനും മഹേഷും ഗ്രിസൽഡ മാഡവും വന്നത് ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷയിലാണ്. അതെ. ആ ഓട്ടോറിക്ഷയിലെ ഡ്രൈവർ നമ്മൾ ഈ മഹാരാജാസ് കോളേജിൽ നിന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞോളൂ. പ്രിൻസ്. അത് തന്നെ, മഹാരാജാസ് കോളേജിൽ നിന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞോളൂ. സ്പോർട്സ് ആണെന്ന് ഉടൻ അവൻ മനസ്സിലാക്കി. പിന്നെ അവൻ വാചാലനായി. ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ എത്തുന്നത് വരെ ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചിട്ടേ ഇല്ല. മുഴുവൻ സംസാരവും പ്രിൻസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നായിരുന്നു. പ്രിൻസ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പഴയ അത്ലറ്റാണ്. 100-200 മീറ്ററുകളിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലത്ത് റെക്കോർഡിട്ട വ്യക്തിയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. നമ്മൾക്ക് അത് സാധൂകരിക്കാനുള്ള സാധ്യതകളൊന്നുമല്ല. പക്ഷേ ഒരു എന്താണ് നിസ്വാർത്ഥമായി, അതെ, നിസ്വാർത്ഥമായി തന്നിൽ ഒരു അഹങ്കാരവുമില്ലാതെ സത്യസന്ധമായി പറയുന്നത് പോലെ തോന്നിയത് കൊണ്ട് മാത്രം അത് ഞാൻ അവതരിപ്പിച്ചതാണ്. അതാണ് ടാലന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അതിന്റെ അവസാനം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു അവസാനം പറഞ്ഞ എൻഡ് നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, എനിക്ക് 2 കൊച്ചുമക്കളാണ്, പെൺമക്കൾ. അവരെ ഫുട്ബോളിലാണ് അവർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ്. ഞാൻ അവരെ ഫുട്ബോൾ അക്കാഡമിയിൽ വിട്ടിരിക്കുന്നു, അല്ലേ? അതാണ് എനിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നാളെ സാർ എനിക്ക് സമയമുള്ളപ്പം, ഞാൻ ഓട്ടോറിക്ഷ ഓടിക്കുന്ന ആളാണ്, സമയമുള്ളപ്പം മത്സരങ്ങൾ കാണാൻ ഇവിടെ എത്തും എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പറഞ്ഞ ഒരു കായിക താരത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ ഇവിടെ ഒന്ന് ഓർത്തു എന്ന് മാത്രമേ. അത് ഒരു പാരൻ്റാണ്. നിങ്ങളുടെ പാരൻ്റൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പാരൻ്റൽ ഇൻഫ്ലുവൻസിന് എത്രമാത്രം പങ്കുണ്ടെന്നാണ്. ഇപ്പം ഈ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് സ്പോർട്സിൽ വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല. അവർക്ക് അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വായനയിലും പഠിത്തത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള റിസർച്ച് തലത്തിലുമൊക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവരാണ്. ഞാൻ ഒരിക്കൽ പോലും അവരെ കമ്പൽ ചെയ്തിട്ടില്ല, നിങ്ങൾ സ്പോർട്സിലേക്ക് വരണം അല്ലെങ്കിൽ സ്പോർട്സ് വരണം എന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കായിക ഫീൽഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ രംഗത്തേക്ക് വന്നിട്ട് ഇതെൻ്റെ 4 പതിറ്റാണ്ട് പിന്നിട്ടു. 40 കൊല്ലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ്. ഒരുപക്ഷെ ഇനി എത്ര കൊല്ലം പോകാൻ പറ്റും എന്നെനിക്ക് എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹം. അല്ല, കഴിഞ്ഞ സ്കൂൾ മത്സരങ്ങളിൽ ഞാനും ഗ്രിസൽഡ മാഡവും പറഞ്ഞതാണ്, ഇത് ഞങ്ങളുടെ അവസാന സ്കൂൾ മത്സരമായാലോ എന്ന്. അല്ല, ഇനിയും വരുന്ന വർഷങ്ങളിലും അങ്ങനെ വാക്ക് പ്രയോഗിക്കട്ടെ. പക്ഷെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നിങ്ങളുടെ രണ്ടിന്റെയും സാന്നിധ്യം. മഹേഷേ, നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ഥാനത്തേക്ക് മറ്റൊരാൾ വരണമെങ്കിൽ ഒരാൾ മാറിക്കൊടുക്കണം. സർ, ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള ഈ ബഡിങ് സ്റ്റേജിലുള്ള കമൻറ്റേറ്റേഴ്സ്, അനൗൺസേഴ്സ്, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയത് ഒരു ട്രൂ റോൾ മോഡൽ, അതല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സമയത്ത് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി കറക്റ്റ് ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിവും. തീർച്ചയായിട്ടും അതൊക്കെ 100% അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പം ഞാനും ഗ്രിസൽഡ മാഡവും എപ്പോഴും മൈക്കെടുത്തോ ആദ്യം ഓർക്കുന്ന നമ്മുടെ ഗുരുനാഥനെയാണ്. ഇപ്പോൾ വിശ്വനാഥ സാറിനെ ഓർക്കാതെ ഞങ്ങൾ ഒരു മീറ്റ് പോലും, ഒരു മേള പോലും ചെയ്യാറില്ല. ഇപ്പം നാളെ രാവിലെ ഇപ്പം അനൗൺസ് രംഗത്താണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ആദ്യം ഓർക്കുന്നത് വിശ്വനാഥ സാറിനെ.
സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ അടുത്ത മത്സരാർത്ഥിയെ കാത്തിരിക്കുന്നു. പെൺകുട്ടികളുടെ മത്സരമാണെന്ന് തോന്നുന്നു അടുത്തത്. പെൺകുട്ടികളുടെ ഫ്രീ സ്റ്റൈൽ മത്സരങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നു. ബാക്ക് സ്ട്രോക്ക് മത്സരങ്ങളാണ്. ഇവിടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ബാക്ക് സ്ട്രോക്ക് മത്സരങ്ങൾ മാത്രമാണ് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ബാക്കിയെല്ലാം കരയിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് അതല്ലേ, ഇനത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ബാക്ക് സ്ട്രോക്ക്. തിരിഞ്ഞു ചാടാൻ പറ്റില്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ പാരൻ്റൽ ഇൻഫ്ലുവൻസിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഈ പാരൻ്റൽ ഇൻഫ്ലുവൻസിന് ഉള്ള ഒരുപാട് മികവും കോട്ടവും ഉണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ കോട്ടങ്ങൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞത്, ഇപ്പം പാരൻസ് എന്ത് വിചാരിക്കുന്നു അതിലേക്ക് വരണം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അമ്പേ പരാജയമായിരിക്കും ആ കുട്ടി. ഇപ്പോൾ വോളിബോൾ മത്സരങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ഇൻട്രസ്റ്റും ഇല്ലാത്ത ഒരു കുട്ടിയെ വോളിബോൾ കളിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുക വേസ്റ്റാണ്. മറ്റൊരാളുടെ അവസരം കളയുന്നു. മാത്രമല്ല ഈ കുട്ടിക്ക് ഒരിടത്തും എത്താനും പറ്റില്ല. സാധാരണഗതിയിൽ ഈ ലോക്കലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഗെയിംസിൽ ഇംപ്രസ്ഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അട്രാക്റ്റഡ് ആയിട്ട് ഈ മേഖലയിലേക്ക് വരുന്ന കുട്ടികളായിരിക്കത്തില്ലേ കൂടുതൽ ലോക്കലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഗെയിംസ്? അതെ, തീർച്ചയായിട്ടും. ഇപ്പം നമുക്കെല്ലാം ഒരു ഗെയിമിനോടൊരു താല്പര്യം ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവും. അതിലേക്കാണെങ്കിൽ അത് പാഷനാവും. ഒരു പാഷൻ ശരിക്കും ഒരു സ്റ്റൈലായോ ജോലിയായോ സ്വീകരിച്ചാൽ അയാൾ ആ ഫീൽഡിൽ എക്സൽ ചെയ്യും. ശരി. ഇപ്പോൾ ഞാൻ കളി കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നത് ഈ സ്പോർട്സിൻ്റെ മറ്റൊരു മേഖലയിലായിരുന്നു. അന്ന് ഈ കമ്പ്യൂട്ടറില്ല, അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ. അപ്പം ഈ ഒഫീഷ്യേറ്റിംഗ് മേഖലയിൽ റെക്കോർഡ് സെക്ഷനിലാണ് ഞാൻ ആദ്യം എൻ്റെ ഫീൽഡ് കബഡിയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കബഡിയിലെ ഗുരുനാഥനിൽ ഒരാളായ രത്നാകരൻ സാറ് ഇതിൻ്റെ ആളായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞാൻ സാറുമായിട്ടാണ് ഈ ഫീൽഡിൽ ഒഫീഷ്യൽ രംഗത്തേക്ക് എത്തുന്നത്. അപ്പം ഞങ്ങൾ റെക്കോർഡ് സെക്ഷനിൽ എത്തുമ്പോൾ അന്ന് ഈ അനൗൺസ്മെൻറ്റ് മേഖലയുടെ അതികായകൻ അല്ലെങ്കിൽ അതികായൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വാസ് സാർ. അപ്പോൾ സാറില്ലാത്തൊരു മീറ്റില്ല. ഇപ്പോൾ സാറിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർഡർ ഓഫ് ഈവൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് മുതൽ ഈ മേള അവസാനിക്കുന്നത് വരെയുള്ള ഏക സാന്നിധ്യം വി കെ വിശ്വനാഥൻ. ഇപ്പം വി കെ വിശ്വനാഥിൻ്റെ സിഗ്നേച്ചർ ഇല്ലാത്ത ഒരു ഓർഡർ ഓഫ് ഇവൻസും ഇല്ല. ഒരു റെഫറൻസ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം. അങ്ങനെ ഇരുന്ന്
അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഈ അടുത്തായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വളരെ ക്ലോസായി ഇദ്ദേഹത്തെ വീക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഏഷ്യാഡിൽ 1982 ഏഷ്യാഡ് മത്സരങ്ങൾക്ക് തൻ്റെ ശബ്ദം നൽകിയ ആളാണ്. ഡൽഹിയിൽ, അന്ന് ഡൽഹിയിലായിരുന്നു ഏഷ്യാഡ്. ഈ നീന്തൽ മത്സരങ്ങൾക്ക്, ഡൈവിങ് മത്സരങ്ങൾക്ക് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഈ ഡിഫിക്കൽട്ടിയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആ മത്സരങ്ങൾക്ക് വിവരണം നൽകിയത് അന്ന് സാറാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്നെ സ്വാധീനിച്ചതാണ്. പിന്നീട് എനിക്ക് ഈ ശബ്ദങ്ങളിൽ ഏറ്റവും അധികം എന്നെ വളരെയധികം ആകർഷിച്ചത് രാമേന്ദ്രൻ സാറിൻ്റെ ന്യൂസ് റീഡിങ്. അപ്പോൾ ഞാനെൻ്റെ കോളേജ് റേഡിയോ ഇല്ല, അതെ റേഡിയോ. ഞാനെൻ്റെ കോളേജ് ദിനങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം ഈ ഫീൽഡിൽ വളരെ പേരുകേട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ്. തിരുവനന്തപുരത്ത് ആകാശവാണിയിലുണ്ട്. എൻ്റെ കോളേജിലെ ആർട്സ് ക്ലബ് ഇനാഗുറേഷന് ഞാൻ സാറിനെയാണ് ക്ഷണിച്ചത്. സാറാണ് ആർട്സ് ക്ലബ്. അപ്പോൾ സാറ് വളരെ അതിശയിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, എന്നെ ആരും അങ്ങനെ ക്ഷണിക്കാറില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു, സാർ ഒരാളെന്നെ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ. കടവന്ത്ര സ്റ്റേഡിയത്തിലെ ബാഡ്മിൻ്റൺ മത്സരങ്ങൾ ഡബിൾസ് മത്സരങ്ങളാണ്. പെൺകുട്ടികളുടെ സീനിയർ പെൺകുട്ടികളുടെ ഡബിൾസ് മത്സരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ വീണ്ടും അതിലേക്കാവുന്നു. അങ്ങനെ അവിടെ നിന്നാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഈ പാരൻ്റൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് പറയുന്ന ഓരോ സംഗതികളെ കുറിച്ചാണ്, നമ്മളതിൻ്റെ ഓരോ വിവിധ ഘടകങ്ങളെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ ഈ സാറിൻ്റെ കൂടെ ചേരുന്നതും സാറിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഈ മൈക്ക് മേടിച്ച് ഈ അനൗൺസ് രംഗത്തേക്ക് എത്തുന്നത്. പക്ഷേ മഹേഷെ പിന്നീട് എനിക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടി വന്നിട്ടേ ഇല്ല. ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണ അനുഗ്രഹത്തോടു കൂടി ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് എത്തപ്പെട്ട രണ്ടുപേരിൽ ഒരാളാണ് ഞാൻ. സർ, നല്ലൊരു ഗുരുനാഥൻ്റെ സാമീപ്യവും അനുഗ്രഹവും എപ്പോഴും ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നമുക്കൊരു മാർഗമാകുമെന്നുള്ളത് അല്ല, അതുപോലെ ദൃഷ്ടാന്തമാണ്. ഗ്രിസൽഡ മാഡത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതുപോലെ തന്നെയാണ്. ടീച്ചർ ഒരിക്കൽ പോലും ഈ രംഗത്തേക്ക് കടന്നു വന്ന ആളല്ല. പെട്ടെന്നൊരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഈ രംഗത്തേക്ക് വരികയും സാറിൻ്റെ ശിഷ്യയായി മാറുകയും ചെയ്തതാണ് ഗ്രിസൽഡ മാഡം. പിന്നീട് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ യാത്ര. ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞങ്ങളുടെ 15ാമത്തെ സ്കൂൾ മേളയാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ. ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ എത്തുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു കെയർ, എനിക്ക് കിട്ടുന്നൊരു കെയറും ഒരു സ്നേഹവും അത് ശരിക്കും അനുഭവിച്ചാണ് സാർ ഞാൻ ഈ 4-5 ദിവസം. അങ്ങനെയാണ് പാരന്റൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് പോലെയാണ്. ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വരുന്നവരെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ എന്താണ് മക്കളായിട്ട് തന്നെ ഞങ്ങളെക്കാൾ താഴ്ന്നവരാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഇപ്പം സിമിയെ നമ്മൾ മോളെ പോലെ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത്. ഇപ്പം മഹേഷിനെ അതുപോലെയാണ്. മഹേഷിനെ ഞങ്ങൾ ആദ്യം അതുപോലെ തന്നെയാണ് അഭിലാഷ്. ഇവരെല്ലാം ഈ മേഖലയിൽ ഇതൊക്കെ ഒരു പാരന്റൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് പോലെയുള്ള ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണ്. ഒരാളിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗാർഡിയൻഷിപ്പ്, അത് പാരൻ്റലായാലും ശരി ഈ പാരൻ്റ് അല്ലാത്തവരായാലും ശരി, അത് വളരെയധികം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഉള്ളത് ടാലൻ്റ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷനാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു താരത്തിന് ഇന്ന മേഖലയിലേക്ക് ടാലൻ്റ് ഒന്ന് കണ്ടെത്തി അവരെ ആ മേഖലയിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുക. ഇപ്പോൾ കബഡി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു കുട്ടിയെ കബഡിയിലേക്ക് തന്നെ വിടണം. ആ കുട്ടിയെ ഒരിക്കലും ഖോഖോയിലേക്ക് വിടരുത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ടാലൻ്റ് ഉപയോഗിച്ചാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ ബാഡ്മിൻ്റൺ കളിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി, ആ കുട്ടിക്ക് അതിൻ്റെ മുഴുവൻ ടാലൻറ്റും കൊടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മുഴുവൻ ആവശ്യകതകളും നിറവേറ്റി ആ ഫീൽഡിലേക്ക് വിടണം. സ്വപ്നങ്ങൾ നെയ്യട്ടെ അവിടെ, അത് വളരട്ടെ, ഇന്ത്യക്കൊരു മുതൽക്കൂട്ടായി അത് മാറും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സിന്ധുമാരെയും സൈനമാരെയും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത്. നമ്മൾ ഈ മത്സരങ്ങളിൽ അതുപോലെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് പറയാൻ പ്രത്യേക ഒരു കാരണം കൂടിയുണ്ട്. ഇത് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് നടത്തുന്ന ഇത് 14 വയസ്സിന് താഴെ പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾ തൊട്ട് തുടങ്ങുന്നു. അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ടാലൻ്റ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഏറ്റവും പറ്റിയതാണ്. നല്ല മുന്തിയ സ്ട്രെങ്തും സ്റ്റാമിനയും എൻഡ്യൂറൻസും എജിലിറ്റിയും ഒക്കെ ഉള്ള കുട്ടികളെ തിരഞ്ഞു പിടിച്ച് അവർക്ക് യഥാർത്ഥ പരിശീലനം നൽകിയാൽ ഇന്ത്യൻ കായിക രംഗത്ത് അവർ വിസ്മയങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും.
സർ ഇവർ പ്രിമാച്ചുവർ പെർഫോം, അതായത് ആ ഒരു മെച്യൂരിറ്റിയിലേക്ക്, ഫിസിക്കൽ മെച്യൂരിറ്റിയിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ അവർ അതിലും മികവാർന്ന പ്രകടനം കാണിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഈ പരിശീലനത്തിൽ നടത്തുന്ന ഒരു തെറ്റായ സമീപനമല്ലേ സർ? ഒരിക്കലും മഹേഷ് പരിശീലനത്തിൽ വെള്ളം ചേർക്കരുത്. അതാ ഞാൻ ചോദിച്ചത്. കാര്യം 14 വയസ്സുകാരൻ 18 വയസ്സുകാരൻ്റെ പെർഫോമൻസ് നമുക്കുണ്ടായ ഒരുപാട് പാളിച്ചകൾ അങ്ങനെയാണ്. മുമ്പ് നമ്മൾ പല സ്കൂളിൽ നിന്ന്, പ്രത്യേകിച്ച് പല മേഖലകളിൽ വന്ന്, ഞാൻ മേഖല പറയുന്നില്ല, സ്കൂളുകളെയും പറയുന്നില്ല, പല മേഖലകളിൽ നിന്ന് എമർജ് ചെയ്ത താരങ്ങൾ ഇന്ന് എവിടെയാണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം. അതാ അവരെങ്കിലും ഒരിക്കൽ പോലും ഈ ഹയർ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഒരു കോമ്പറ്റീഷനിൽ വന്നിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത്, ഇപ്പോൾ എറണാകുളം സിറ്റി തന്നെ പറയാം, എറണാകുളത്ത് സ്കൂൾ തലത്തിൽ വളരെയധികം മികവ് പുലർത്തിയ ഒരുപാട് താരങ്ങളുണ്ട്. ഇന്ന് പലരും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഓട്ടോറിക്ഷ ഓടിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പെട്ടിക്കട നടത്തുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ പിന്നീട് അവർക്ക് ആ കഴിവ് തെളിയിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെയല്ല കായിക രംഗത്ത് കാണേണ്ടത്. ഏർലി സ്റ്റേജിൽ ബേൺ ഔട്ട് ആയി പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക്, അപ്പോൾ വീഡ് ഔട്ട് ആയി പോകും. അപ്പോൾ ഇത് സ്പോർട്സ് ഭാഷ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ഈ ശരിക്കും വീഡ് ഔട്ട് എല്ലാത്തിലും ഉള്ളതാണ്. അതായത് കഴിവ് ഇല്ല എങ്കിൽ അവരെ മാറ്റി നിർത്തുക. അടുത്തിടെ അത്ലറ്റിക് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ട്രെയിനിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ഈ ട്രെയിനിങ് ഏജ്, കോമ്പറ്റീഷൻ ഏജ് എന്നും പറഞ്ഞ് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത് അവർ പഠിപ്പിക്കുകയും ഒരു 14 വയസ്സ് വരെ, 14 വയസ്സല്ല 17 വയസ്സ് വരെ അത് ട്രെയിനിങ് ഏജ് ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ 14 വയസ്സ് 17 വയസ്സ് കോമ്പറ്റീഷൻ സ്റ്റേജിലേക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ടുവരിക. ഒരു അഡ്വാൻസ് ലെവൽ ഓഫ് ട്രെയിനിങ് ചെയ്ത് 14 വയസ്സുകാരനെയും വെയിറ്റ് ട്രെയിനിങ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന പരിശീലകരെ ഉണ്ടായിരിക്കാം അല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു പ്രിമച്വർ സ്റ്റേജിൽ ബേൺ ഔട്ട് ആയി പോകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളോട് അല്ല, അവിടെയാണ് നമ്മൾ വിദഗ്ധമായ പരിശീലനം കോച്ചസിനും അതുപോലെ കായിക അധ്യാപകർക്കും പാരൻസിനും വേണം. അവരെ ഒക്കെ വന്നാൽ മാത്രമേ ഈ ഈ മേഖല നന്നാകത്തുള്ളൂ. ഒന്ന്, കായികരംഗം ഇന്ന് വളരെയധികം കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയല്ല. ഇറങ്ങിയാലുടൻ മെഡൽ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല്ല. ഇപ്പം എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെതായ സമയമുണ്ട്. ആ സമയം കൊടുക്കണം. ഇപ്പോൾ 21 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഒരു കോഴിക്കുഞ്ഞായി മാറുന്നത്. എല്ലാവർക്കും അറിയാം, നാച്ചുറൽ തത്വമാണ്. അതുപോലെ ഒരു കായിക താരം വളർന്ന് കായിക താരമായി മാറാൻ സമയമുണ്ട്. ആദ്യം മത്സരാർത്ഥിയാണ്, പിന്നെയാണ് അത് താരമായി മാറുന്നത്. ആ താരമായി മാറാൻ ഒരു സമയം, ആ സമയം തീർച്ചയായും അനുവദിച്ചു കൊടുത്ത് അങ്ങനെ അതിനെ വളർത്തിയെടുത്താൽ മാത്രമേ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് ശരിക്കും പക്വത വന്ന് പഴുത്താലേ രുചിയുള്ളൂ. അതൊരു സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ഉള്ളൂ. അത് വളരെ കാലം ആ നേട്ടത്തിലേക്ക്. വീണ്ടും മറ്റൊരു മീറ്റ് റിസൾട്ടിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അമൃത കൃഷ്ണ PS ഫെൻസിങ്ങിലെ മീറ്റ് റിസൾട്ടാണ്. 1ാം സ്ഥാനം തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നുള്ള അമൃത കൃഷ്ണ PS ഫെൻസിംഗ് ഫോയിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സ്വർണ്ണ മെഡൽ. GHS കുടകരയിലുള്ള തൃശ്ശൂർകാരൻ. 2ാം സ്ഥാനം വിഘ്നേഷ് മോഹൻ, ഫെൻസിംഗ് ഫോയിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ, സെൻട്രലൈസ്ഡ് സ്പോർട്സ് ഹോസ്റ്റൽ മുണ്ടയാട്, കണ്ണൂർ. 3ാം സ്ഥാനം അഖിൽ നാഥ്, ഫോയിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ, 3rd മാർത്തോമ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ, പത്തനംതിട്ട. 4ാം സ്ഥാനം ആദർശ് വിനോദ്, ഫെൻസിംഗ് ഫോയിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ. 3ാം സ്ഥാനം മഞ്ചേരി HMY ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ, മലപ്പുറം. വീണ്ടും ഷട്ടിൽ ബാഡ്മിന്റൺ മത്സരത്തിൽ മറ്റൊരു കാര്യം കണ്ടു. മഞ്ചേരിയിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടിക്കും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കുട്ടിക്കും 3ാം സ്ഥാനം പങ്കെടുത്ത കാഴ്ച. 2-3 സ്ഥാനങ്ങൾ. റെസ്ലിംഗിലും ഇതുപോലെയാണ്. സെമി ഫൈനലിൽ എത്തുന്ന 2 പേർക്കും, അല്ലെങ്കിൽ സെമി ഫൈനലിൽ തോറ്റ് ഈ അവസാനം 3ഉം 4ഉം സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉള്ള കുട്ടികൾ ബ്രോൺസ് മെഡലായി അഷ്വർ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾ. അതെ. ഷട്ടിൽ, അതായത് 2 പേർക്ക് 3ാം സ്ഥാനം.
ഷട്ടിൽ, ബാഡ്മിന്റൺ, ഡബിൾസ് അതായത് രണ്ട് പെൺകുട്ടികളുടെ സെമിഫൈനൽ മത്സരങ്ങളിലും തോൽക്കുന്നവർക്ക് മൂന്നാം സ്ഥാനം നൽകും. അപ്പോൾ ഒരു സെമി ഫൈനലിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മത്സര ഇനത്തിൽ ഒരു മെഡൽ ഉറപ്പാണ്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയുന്നത്, സെമിയിലെത്തിയാൽ മെഡൽ ഉറപ്പിക്കുന്നുള്ളത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബോക്സിംഗിൽ അങ്ങനെ ഒരു ബോക്സിംഗിൽ പക്ഷേ ലൂസേഴ്സ് ഫൈനലുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് തേർഡ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ സാർ. ഇപ്പൊ അത് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് നടക്കാം. ലൂസേഴ്സ് ഫൈനൽ വെച്ചാൽ മൂന്നാം സ്ഥാനം, ലൂസേഴ്സ് ഫൈനൽ ഇല്ല എങ്കിൽ രണ്ടുപേർക്കും മൂന്നാം. ഇപ്പൊ അത്ലറ്റിക്സിൽ നമ്മള് ഹൈ ജമ്പ് ടൈ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസരങ്ങൾ വരും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ രണ്ടാം സ്ഥാനം രണ്ടുപേർ പങ്കിടും, അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനം രണ്ടുപേർ പങ്കിടും. അങ്ങനെയുള്ള ചില അവസരങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഈവൻ ഒന്നാം സ്ഥാനം പോലും അങ്ങനെ ആവാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനം ഇല്ല. അല്ല, ഒരു ഒളിമ്പിക്സിൽ ഖത്തർ, അതെ 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 അതെ, വൈറലായ ഇപ്പോഴും ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കഴിഞ്ഞ ഒളിമ്പിക്സ്. അതെ അതെ അതെ. അല്ല, അതൊക്കെ ഈ സ്പോർട്സിന് നൽകുന്ന ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര മാനമല്ലേ സർ? അതായത് സ്പോർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറയണമെങ്കിൽ എത്ര വൈര്യമുള്ള രാജ്യങ്ങളെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയാറില്ലേ, ഈ സ്പോർട്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്പോർട്സിൽ ഈവൻ ജെൻഡർ പോലും ഇല്ല. അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ ബാക്കിയൊന്നും പറയണല്ലോ. ജാതിയില്ല, മതമില്ല, രാഷ്ട്രീയമില്ല, കളറില്ല, ഒന്നുമില്ലാത്ത ഏക ഐറ്റം സ്പോർട്സ് ആണ്. അത് പറയുമ്പോഴും സാർ അതൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നിങ്ങൾ സങ്കല്പിച്ച് എത്തണം എന്നുള്ളതാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഓത്തും അങ്ങനെയാണ്. അതെ അതെ. ഇപ്പൊ പ്രതിജ്ഞ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് പോലും അങ്ങനെയാണ്. അതെ അതെ അല്ലേ. പക്ഷെ പലപ്പോഴും സാർ ഈ പറഞ്ഞ ഈ ഇക്വാലിറ്റി ഇൻ ഓൾ മീൻസ് ഇൻ സ്പോർട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് പാലിക്കാത്തത് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ദോഷങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട്. പക്ഷെ അത് പാലിച്ചു പോകുന്ന ഒരുപാട് മുഹൂർത്തങ്ങളുണ്ട്. തീർച്ചയായും. നേരത്തെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച ഖത്തർ അല്ല, അത് ഒരു ഈ ദശകമൊന്നുമില്ല, എത്രയോ ദശകങ്ങൾ കണ്ട മഹത്തരമായിട്ടുള്ളൊരു സമീപനം ആ ഖത്തർ. നമ്മൾ ഈ ഖത്തറിനേക്കാൾ മറ്റൊരു കാര്യം പറയാം. ഈ ട്രാക്ക് ആൻഡ് ഫീൽഡ് മത്സരങ്ങളിൽ ഓട്ട മത്സരത്തിൽ ഒരു ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റിന് അടുത്തൊരു അത്ലറ്റ് വീഴ്ന്നു പോകുന്ന ഒരു മത്സരം, മറ്റയാൾ ഓടി വന്ന് തിരിച്ച് അയാളെ കൂടെ എടുത്തു കൊണ്ടുപോയി ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സീനും ഒരു പക്ഷേ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും. അതും ഇതിന്റെ ഒരു ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ്. ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല. ഇന്ന് കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ആയപ്പോൾ ഒരാൾ വീണ അത്രയും ഭാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓടുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അതല്ല സ്പോർട്സിൽ വേണ്ടതെന്ന് കാട്ടിത്തരുന്ന ചില അസുല നിമിഷങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് മറ്റേ നമ്മളിപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കാം ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിറ്റിക്ക് ഈ സ്പോർട്സ് ഒരു മാധ്യമമാകും. തീർച്ചയായിട്ടും. അല്ല, സ്പോർട്സിൽ പറയണത് അങ്ങനെയാണല്ലോ, ആളുകളെ ഒരുമിപ്പിക്കുന്ന. ഇപ്പൊ ഒളിമ്പിക്സിനെ പോലുള്ള വലിയ വലിയ മേഖലകൾ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒളിമ്പിക്സിനെ പറയാൻ ഒരു കാരണം കൂടിയുണ്ട്. ഒളിമ്പിക്സ് മാതൃകയിലാണ് ഈ മത്സരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൗഹാർദ്ദം അത് തന്നെയാണ്. മത്സരങ്ങൾ അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഒരു എന്താണ് ജമ്പിൾ മാർച്ച് പാസ്റ്റ്, എല്ലാരും കൂടി ഒരുമിക്കുന്ന ഒരു മാർച്ച് പാസ്റ്റ് എന്നാണ് അതിനർത്ഥം. രാജ്യമില്ല, അല്ലേ, ജെൻഡറില്ല, ഞാന് വലിയ കായിക താരമാണെന്നില്ല, ചെറിയ കായിക താരമാണെന്നില്ല, എല്ലാരും കൂടി ഒരുമിച്ച് എല്ലാവരുടെ പതാകവും കൂടി തുള്ളിച്ചാടി വരുന്ന ഒരു രംഗം. അതാണ് ശരിക്കും, അതാണ് ഒളിമ്പിക്സ് മാതൃക. ആ മാതൃകയിലാണ് ഇവിടെ ഈ മത്സരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. കടവന്ത്ര രാജ്യാന്തര ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ പെൺകുട്ടികളുടെ വിഭാഗത്തിൽ ഡബിൾസ് മത്സരങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഇപ്പോൾ വിക്ടേഴ്സ് കൈ ചാനലിലൂടെ നിങ്ങൾ വീക്ഷിക്കുന്നത്. ഒരു റിച്ച് മാൻസ് ഗെയിം എന്ന കാഴ്ചപ്പാടിനപ്പുറത്ത് ഗ്രാമാന്തരങ്ങളിൽ ഒരു കോർട്ട് ഇടാൻ സ്ഥലമുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഹൈ റൂഫ് സ്ഥാപിച്ച് തങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹ പൂർത്തീകരണത്തിന് വേണ്ടി ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ ഈ അടുത്തിടെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് കണ്ടുവരുന്നു. സ്പോർട്സ് കൗൺസിലും ഒക്കെ അങ്ങനെയുള്ള, ഗവൺമെൻറ്റും ഒക്കെ അങ്ങനെയുള്ള സമീപനങ്ങളെ, വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള സമീപനങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ ഗ്രാമങ്ങളിൽ പോലും കാണുന്നത്. അപ്പം ഗ്രാമാന്തരങ്ങളിൽ റൂട്ട് ലെവലിൽ ഈ കായിക രംഗത്തിൻ്റെ വളർച്ചയാണ്
ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളത്. ഇപ്പോൾ അടുത്തിടെ പാലക്കാട് നമ്മൾ കണ്ടു സർ, ഒരു പബ്ലിക് പാർക്കിൽ ഒരു 70 വയസ്സുള്ള മുത്തശ്ശി ഓപ്പൺ ജിമ്മിൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാഴ്ച കണ്ടു. സത്യം പറഞ്ഞാൽ കണ്ണു തുറപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഞാൻ കാഴ്ചയായിരുന്നു. ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ മഹേഷ് ഇപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്, ഇപ്പോൾ സ്പോർട്സിന് പ്രായമുണ്ടോ? ഒരിക്കലുമില്ല സർ. ഇനി സ്പോർട്സിന് പ്രായം പറയരുത്. അല്ല, ഞാനത് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സാധാരണ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യമായിരുന്നു സർ. അല്ല, ഇപ്പോൾ ശരിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മളെയൊക്കെ ആളുകൾ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ ഇപ്പോൾ സൗണ്ട് പോകുമ്പോൾ ഇന്ന ആളെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം. അതെ, പുതിയതായി കേൾക്കുന്ന ഒരാൾ നമ്മുടെ സൗണ്ട് മൈക്രോഫോൺ വഴി ഈ ബോക്സുകളിലൂടെ പുറത്തു പോകുമ്പോൾ ഇത്രയും പ്രായമുള്ള ഒരാളാണ്. നേരിട്ട് ഇന്നലെ അനുഭവമാണല്ലോ സർ. പറയില്ല. നേരിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഈ സ്പോർട്സ് മേഖലയിൽ പ്രായമില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും. അല്ല, ഇതൊരു വേറിട്ട കാഴ്ചയായിരുന്നു. നമ്മുടെ മനസ്സൊരിക്കലും നമ്മുടെ പ്രായം പറയില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും സർ. മനസ്സെന്നും ചെറുപ്പത്തിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പഴയ കാലത്തിലേക്കുള്ള പോകാനുള്ള വെമ്പലിലാണ് എപ്പോഴും. സാധാരണഗതിയിൽ ആൾക്കാർ കഴിയുന്ന റിട്ടയർമെന്റ് കാലമൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ റെസ്റ്റ് എടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ കുറച്ചുകൂടിയൊക്കെ ഒരു വിഭാഗം ഉണ്ട് സർ. തീർച്ചയായിട്ടും അത് സ്വയം നമ്മൾ വയസ്സായി എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എന്നെ പോലുള്ള ഒരാൾ തീർച്ചയായിട്ടും കൊച്ചുകുട്ടികളുമായിട്ടാണ് സഹവാസം കൂടുതൽ. അപ്പോൾ മനസ്സും ആ രീതിയിലായിരിക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും അധ്യാപകർക്കുള്ള ഒരു പ്രത്യേകതയും അതാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും അത് തന്നെ. ഒരു അധ്യാപകർക്കുള്ള അപ്പോൾ ആ രീതിയിലാണ് ഇതിപ്പം അധ്യാപകരുടെ കാര്യമായതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്. അക്വാട്ടിക്സ് മത്സരങ്ങൾ ഇതാ ലൈവായി വീണ്ടും കാണുന്നു. ബാക്ക് സ്ട്രോക്ക് മത്സരങ്ങളുടെ തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളാണ് MA കോളേജ് സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൽ നിന്ന്, കോതമംഗലത്തുള്ള MA കോളേജ് സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൽ നിന്ന്. ഈ കോതമംഗലം പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റു കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറയാനുണ്ട്. കോതമംഗലം ഇന്ന് സ്പോർട്സ് മേഖലകളിൽ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു കോളേജാണ്. ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് അവിടെ ഹോസ്റ്റൽ സൗകര്യം നൽകി പരിശീലിപ്പിച്ചു വരുന്ന ഒരു കാലം. ഇമ്മാനുവൽ സാറ് അത്ലറ്റിക്സിൽ നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഒരു കോളേജ് കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ MA കോളേജ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് അത്ലറ്റ് ഇപ്പം ഇന്റർ കോളേജ് തലത്തിലും സംസ്ഥാന തലങ്ങളിലും ഇപ്പം ജൂനിയർ ക്രോസ് കൺട്രി മത്സരങ്ങളിൽ പോലും ഏറ്റവും മികവ് പുലർത്തിയ കോളേജാണ് MA കോളേജ്. ഒരു കായിക സംസ്കാരം വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ പ്രധാന MA കോളേജിലെ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിലാണ് ഇപ്പോൾ ബാക്ക് സ്ട്രോക്ക് മത്സരങ്ങൾ അരങ്ങേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സാറേ, ഗ്രാമഗ്രാമാന്തരങ്ങളിൽ ഇതുപോലുള്ള സ്വിമ്മിംഗ് പൂളുകൾ, ഇൻഡോർ ഷട്ടിൽ കോർട്ടുകളൊക്കെ നിരവധി വരുന്ന ഒരു കാലമാണ്. ഈ ISSK എന്ന് പറയുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര സെമിനാറിന് പോയപ്പോൾ കണ്ടത് ഒരു ചുരുങ്ങിയ എമൗണ്ടിൽ അത്ര ഇതിലുള്ള സ്ഥലത്തിൻ്റെ സൗകര്യം അനുസരിച്ച് പൂള് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന കൺസ്ട്രക്ടേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. കാര്യം ആൾക്കാരുടെ ആ ഒരു പൾസ് മനസ്സിലാക്കി 20 മീറ്ററിനും പൂള് ചെയ്തു കൊടുക്കും എന്നുള്ളത്. അല്ല, ഇപ്പോൾ മറ്റൊരു ഇതാണ് ടെക്നോളജിയാണ് ഇന്ന് ഏറ്റവും വലുത്. ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ ഇപ്പം സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൽ ഇപ്പം ദൃശ്യമായിട്ടിരിക്കുന്ന ആ മഞ്ഞ പാഡ്, സൈഡിലെ പാഡ്, അത് ടച്ചിങ് പാഡ് എന്നാണ്. ടച്ച് പാഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടച്ചിങ് പാഡാണ്, ടച്ച് പാഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് ഓരോ ലാപ്പും ഈ മത്സരാർത്ഥി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതിന്റെ സെൻസർ തെളിവാണത്. താൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന തെളിവാണ് സെൻസർ കൊണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ആധുനിക സൗകര്യങ്ങൾ ഇന്ന് ഓരോ മേഖലകളിലും. ഇപ്പം നേരത്തെ ഞാനും ഗ്രിസൽഡ് മാഡം വരുന്നപ്പോൾ ഫോട്ടോ ഫിനിഷിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ ഫോട്ടോ ഫിനിഷ് എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് മാനുവൽ ടൈമിന് ഇന്ന് വിലയില്ല. ഇന്ന് അത്ലറ്റിക് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ പോലുള്ള ഒരു സംഘടന റെക്കോർഡ് അംഗീകരിക്കണമെങ്കിൽ അത് ഫോട്ടോ ഫിനിഷ് ഉണ്ടായിരിക്കും, അല്ലാതെ ഹാൻഡ് ടൈം റെക്കോർഡുകൾ സ്വീകാര്യമല്ല. മറ്റൊന്ന്, എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഇന്നിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഹാൻഡ് ടച്ചിലാണ് എത്തിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നിമിഷങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ മാറ്റങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് വിത്തിൻ സെക്കൻഡ്സ് നിങ്ങളുടെ ഡിവൈസിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. തീർച്ചയായിട്ടും. ഇപ്പോൾ അത്ലറ്റിക് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഓരോ നോട്ടും വരുന്നത് നിങ്ങളുടെ മെയിൽ അഡ്രസ്സിലാണ്. ഇപ്പം പണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു കത്ത് വരാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലഘുലേഖ നമ്മൾ അയച്ചു തന്ന് വേണം നമ്മളെ ബോധവൽക്കരിക്കാൻ. ഡിജിറ്റൽ സാങ്കേതിക വിദ്യ അത്ര കണ്ട് അത് കായിക രംഗത്തും
അതിൻ്റേതായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് സാർ. ശരിക്കും സ്പോർട്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രത്യേക വിഭാഗം തന്നെ ഇപ്പം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സ്പോർട്സ് ന്യൂട്രീഷൻ, അതെ അതെ, ഒരു സ്പോർട്സ് താരം എന്ത് കഴിക്കണം, എന്ത് കഴിച്ചുകൂടാ, എങ്ങനെ കഴിക്കണം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ എത്ര കാലം മുമ്പ് അത് വന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു എമർജിങ് ഉണ്ടായത്. നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു എമർജിങ് വന്നത് ഇപ്പോഴാണ്. ഇന്ന് സ്പോർട്സ് ഡൈനാമിക്സ് ആണ് എല്ലാം, അല്ലേ? സയൻസിന്റെ വളർച്ച അത്രമാത്രമാണ്. നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഹൈ ജമ്പ് ചാടണം, ഹഡിലൂടെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഒഴുകി പോകണം, അല്ലേ? ഹഡിലിന്റെ മുകളിൽ കൂടെ ജമ്പ് ചെയ്തല്ല, ഒരിക്കലും അല്ല. സ്പ്രിന്റിംഗ് ഓഫ് ദ ഹഡിൽ, സ്പ്രിന്റിംഗ് ഓഫ് ദ ഹഡിൽ. സാർ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞപ്പോഴേ ഞാൻ എൻ്റെ പി തോമസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രഗത്ഭനായിട്ടുള്ള പരിശീലകനെ ഓർക്കുകയാണ്. ഹിരൺകുമാർ എന്ന് പറയുന്ന നേവിയിലെ ഒരു അത്ലറ്റ് അന്ന് SN കോളേജ് സ്പോർട്സ് ഹോസ്റ്റലുണ്ടായിരുന്നു. ലീഡിങ് ലെഗ് ഹഡിലിനോട് എത്ര ക്ലോസ് ആയിട്ട് പോകുന്നെന്ന് പരിശീലിപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന ഒരു നാച്ചുറൽ ടെക്നിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു സർ. ഒരു ചെറിയ കല്ലെടുത്ത് ഹഡിലിൻ്റെ ആ ക്രോസ് ബാറിൽ വെക്കും സർ. എന്നിട്ട് ഈ ലീഡ് ലെഗിൻ്റെ ഹാംസ്ട്രിങ് കൊണ്ട് അത് ചിപ്പ് ചെയ്ത് കളയണം. അത്ര ക്ലാരിറ്റി ആയിരുന്നു, അത്ര ക്ലാരിറ്റിയോട് കൂടിയായിരുന്നു ആ ടെക്നിക്ക്, ആ സ്കില്ല് അദ്ദേഹത്തെ പരിശീലിപ്പിച്ചിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ദൃശ്യത്തിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് MA കോളേജ് കോതമംഗലത്തിലെ രാജ്യാന്തര നിലവാരമുള്ള സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൽ ബാക്ക് സ്ട്രോക്ക് മത്സരങ്ങളാണ് പെൺകുട്ടികളുടെ. സ്വിമ്മിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എറോബിക് കപ്പാസിറ്റി വേണ്ട ഒരു ഇനമാണ്. എൻഡ്യൂറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന അത്രയധികം ഒരു കായിക താരം പരിശീലനത്തിലൂടെ ആർജിച്ച് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ട ഒരിനമാണ് സ്വിമ്മിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലെത്തിയ, ഒളിമ്പിക് നിലവാരത്തിലെത്തിയ സജൻ പ്രകാശിനെ പോലുള്ള കായിക താരങ്ങൾ നമുക്ക് ഭാരതത്തിലുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ കുട്ടിക്കാലത്ത് വിൽസൺ ചെറിയാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഷൈനി വിൽസൺ, ഇപ്പോൾ മാഡത്തിൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ്, അതികായനായ ഒരു സ്വിമ്മറായിരുന്നു. അപ്പം നിരവധി അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരമുള്ള കായിക താരങ്ങളെ വളർത്തിയെടുത്ത, സ്വിമ്മേഴ്സിനെ വളർത്തിയെടുത്ത കേരളത്തിൽ MA കോളേജ് കോതമംഗലത്തിലെ ഇതുപോലുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരമുള്ളൊരു സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൽ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്കുണ്ടാകുന്ന ആ പരിചയ സമ്പത്ത് അതുതന്നെയാണ് വലുത്. ഇവരുടെ മുന്നോട്ടുള്ള പോക്കിന് അത് നൽകുന്ന കരുത്ത് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിലും അപ്പുറത്താണ്. കാര്യം ഞാനൊരു രാജ്യാന്തര നിലവാരത്തിലുള്ള സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിലാണ് ഈ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തതെന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ കുഞ്ഞിനുണ്ടാകുന്ന, ആ കായിക താരത്തിനുണ്ടാകുന്ന ആത്മാഭിമാനം, ആ കായിക താരത്തെ കൊണ്ടുവന്ന് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കുവാൻ എത്തുന്ന രക്ഷിതാവിൻ്റെ മനസ്സിൽ തെളിയുന്ന ഒരു ആത്മബോധം. ഒപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് വായിച്ചപ്പോൾ കണ്ടു, സ്വിമ്മിങ്ങിൻ്റെ കാറ്റ് പാലക്കാടിലേക്കല്ല, അത് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക്, അങ്ങ് തെക്ക് തിരുവനന്തപുരത്തേക്കാണ് എന്നുള്ളതാണ്. കാര്യം കൗൺസിലിൻ്റെ ഹോസ്റ്റലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തുണ്ടത്തിൽ സ്കൂള് കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഈ സ്വിമ്മിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ തങ്ങളുടേതായ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്കൂളാണ്. സൂചിപ്പിച്ച കാര്യത്തിലേക്ക് വീണ്ടും വരാം. ഇവിടെ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൻ്റെ കാര്യം, അത് ഇപ്പോൾ പണ്ടൊക്കെ സ്വിമ്മിങ്ങിന് ഒരു ഏരിയ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ആയിരുന്നു എൻ്റെ റിസൾട്ടിനെ ബാധിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഷട്ടിൽ ബാഡ്മിൻ്റൺ ഇന്ന് എറണാകുളം അതിൻ്റെ ഒരു ഹബ്ബാണ്, അങ്ങനെ തന്നെ പറയാം. അതുപോലെ തന്നെ സ്വിമ്മിങ് പണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്തിനും തൃശ്ശൂരിനും മാത്രം അധികാരപ്പെട്ട ഒരു മത്സരമായി മാറിയിരുന്നു. ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന്, പക്ഷേ ഇവിടെ രണ്ടിടത്തും അന്തർദേശീയ നിലവാരമുള്ള സ്വിമ്മിംഗ് പൂളുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രയോജനം, അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഗുണം അവിടെയുള്ള സ്വിമ്മേഴ്സിന് ലഭിച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെ അവിടുത്തെ റിസൾട്ട് അതിനനുകൂലമായി മാറി. ഇനി തിരുവനന്തപുരത്തെ പറ്റി പറയണമെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരത്തെ പറ്റി കുറച്ചുകൂടി അധികം പറയണം. ഇപ്പോൾ പിരപ്പിൻകോട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മേഖല, അതായത് നമ്മുടെ അന്താരാഷ്ട്ര സ്വിമ്മിംഗ് പൂളുള്ള പിരപ്പിൻകോട്, ഈ പിരപ്പിൻകോട് അവിടെ പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്വിമ്മർ ഉണ്ടെന്നാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഏരിയ. ശരിക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ഫീച്ചർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ച ഒരാളാണ് ഞാൻ.
ശരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വീട്ടിൽ നമ്മൾ കയറിയാൽ ആ വീട്ടിൽ ഒരു പാരമ്പര്യം പറയാനുള്ള ഒരു സ്വിമ്മർ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയാണ് ആ മത്സരങ്ങളിലുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ബാഡ്മിൻ്റൺ മത്സരങ്ങൾ, നമ്മളിപ്പോൾ ബാഡ്മിൻ്റൺ മത്സരങ്ങൾ കടവന്ത്രയിൽ നടക്കുമ്പോൾ അത് കാണുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. അത് നന്നായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു. ഉയർന്നു വരുന്ന കേരള സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായിക മത്സരങ്ങൾക്ക്, കായിക താരങ്ങൾക്ക് അത് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണത്. റിസൾട്ടാണ് ശ്രീഹരിയാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തുന്നത്. ജൂഡോ ഇൻക്ലൂസീവ് സ്പോർട്സിൻ്റെ 30 കിലോ അപ് ടു ഉള്ളതാണ് 30 കിലോ മത്സരങ്ങൾ. GHS തച്ചങ്കോടിലെ, അതായത് കാസർഗോഡിലുള്ള കുട്ടി ഒന്നാം സ്ഥാനത്തും, രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് മുഹമ്മദ് ഷാദിൻ, മൂന്നാം സ്ഥാനം അലക്സാണ്ടർ ജെയിംസ് എറണാകുളം, മൂന്നാം സ്ഥാനം ഡെന്നിസൺ ആന്റണിയും കൂടി പങ്കുവയ്ക്കുന്നു തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന്. എന്തായാലും മത്സരങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. മത്സരങ്ങളുടെ പൂർണ്ണമായ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് കൈ ടു വിക്ടേഴ്സ് ചാനലാണ്. ഇനി വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിൽ അടുത്തത് എത്തുന്നത് കീ ടു എൻട്രൻസ് പ്രോഗ്രാമാണ്. കീ ടു എൻട്രൻസ് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സത്വര ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്നത് വരെ ഞാൻ ശ്രീകുമാർ, എന്നോടൊപ്പം മഹേഷ്. വീണ്ടും 2 മണിക്ക് കാണുന്നത് വരെ സൈനിങ് ഓഫ്. ഹാവ് എ നൈസ് ടൈം. താല്പര്യവും കഴിവും ഉണ്ടായിട്ടും പ്രവേശന പരീക്ഷകളിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം കുട്ടികൾ നമുക്കിടയിലുണ്ട്. കൂടുതൽ ഫീസ് നൽകി കോച്ചിംഗ് സെന്ററുകളിലോ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലോ പരിശീലനം നേടാൻ പറ്റാത്ത കുട്ടികൾക്ക് കൂടി ഹെൽപ്ഫുൾ ആകുന്ന തരത്തിൽ Welcome to lecture 20. This is the NPTEL online certification course on bioreactors. In the previous 2 lectures, we had looked at bioreaction stoichiometry as one of the means of getting some insights into what is happening at the cell level in the bioreactor. The cells in the bioreactor are the actual factories. We worked out a problem in the previous lecture. Now let us go forward with the module itself, the module 5. We are going to begin talking about windows to the cell. Now we said we will first consider it as a black box, the cell, and then we'll open up windows and look through the windows to see what is happening inside the cell. So the windows to the cell are the indicators of cellular status of the cell or indicators of metabolic status of the cell. These terms, cellular status, metabolic status, energy status, and so on and so forth, redox status and so on, these are kind of soft terms. You should not take them too strictly. These are kind of indications of what could be happening, and these are kind of common terms that are used. They are not, of course, fully understood, but they are useful. The cellular redox status is a well-known indicator, and cellular energy status is another well-known accepted indicator of the cellular or the metabolic status of the cells. The cellular redox status is typically derived from NADH. NADH, nicotinamine adenine dinucleotide, and the hydrogenated form of that. This conversion takes place in various metabolic reactions or accompanied with various metabolic reactions in the cell. NAD plus H plus giving you NADH. So this has the reducing power which is taken forward for so many different important functions in the cell. So the redox ratio, one of the ways of looking at it at least, is the ratio of NADH concentration to the total concentration of NAD plus and NADH. We have already seen that NADH fluorescence can be used to monitor the cell concentration, because
the intensity of NADH fluorescence can be directly linked to cell concentration. Here it is redox ratio, the NADH divided by the total NADH pool, which consists of NAD plus and NADH. Okay, this is the redox ratio. Similarly, or in some situations, the ratio of NADH to flavin adenine dinucleotide, another important such molecule, is also taken to be the redox ratio. For energy status, it's somewhat a little more straightforward. We all know the energy is made, or energy currency of the cell, ATP, adenosine triphosphate, is made by the phosphorylation of adenosine diphosphate. So, the ratio of ATP to the pool ATP plus ADP, sometimes AMP is also added here, but let us just look at these two. ATP divided by ATP plus ADP is taken to indicate the cellular energy status. So, a lot of measurements are made on these, correlated to the happenings inside the cells, correlations with respect to what is important from a bioreactor context, and efforts are made so that these indicators are varied in a particular fashion or kept constant at a particular known value to achieve desired performances by the cells in the bioreactor. So, that is one more step towards understanding what is happening at a cellular status, cellular level. Sometimes even ATP by ADP is considered the cellular energy status. There are various ways of defining this. I've just given you a couple of them. What one needs to understand is that very many metabolic processes contribute to the above. Okay, so it is not a one-to-one kind of a relationship. So many things contribute to redox status, so many things contribute to energy status. So one needs to have some level of interpretation, or one needs to interpret this in that kind of a fuzzy fashion. It's more of an indicator. You may want to look at this paper, which has also been given in your notes as one of the papers that you would want to look at. Let me direct that to you. This is number 30, NADH culture fluorescence. The authors are Shepper, Gebar, and Shugal. This is the paper for NADH culture fluorescence. The title of the paper itself is Monitoring NADH Dependent Culture Fluorescence During Cultivation on E. coli. It was published in Chemical Engineering Journal in 1987. This is something that gives you some relationship to the culture energy status. Let me, I do have a paper here. Yes. Let me briefly tell you how this is done with energy, with NADH status. To very briefly read the abstract, NADPH dependent culture fluorescence was monitored during various E. coli cultivation processes, batch and continuous cultivation in stirred tank reactors or bubble column reactors. Various strains of E. coli, including genetically modified E. coli, were used. Measurement of fluorescence signal allows biomass estimation under certain conditions, this we have already seen. The monitoring of culture fluorescence is useful for obtaining information on the metabolic status of cells. The effect of cells of different substrates, glucose and oxygen, was studied. The measurements were performed in synthetic and complex media, and the influence of the composition of each medium was investigated. A microflurrimeter was used as a routine sensor for cultivation control and provided insight into the status of cells. Okay. What I'd like to point out is this. You see, this is biomass versus time. The points here are the individual points. Let's increase the size a little bit so that you can see it a little better. Right? Yeah. The points are experimental points, and the line is given by culture fluorescence. You see a very nice relationship. This is what we talked about.
as a measure of the cell concentration itself. This is biomass or cell concentration in grams per liter versus time by two methods. One is by the traditional the OD method, and the other one is by the culture fluorescence method. It agrees in many situations. It doesn't agree in one such situation. This is bubble column conditions. If it is a stirred reactor, there is absolutely no problem. Whereas in a bubble column, there seems to be interferences which lead to a difference between these two. So one should be careful while using culture fluorescence in bubble columns. It makes sense because bubbles will interfere. And then one more thing I'll point out from this paper. Here. You see this figure? Let me blow it up a little bit if you want. Yes. This is culture fluorescence versus time. The fluorescence was at a certain level when oxygen was used, when oxygen in air was employed. Okay, let us read the figure 7 is what it just says. Okay, that doesn't matter. You have culture fluorescence at a certain level. When nitrogen is introduced, within a few seconds, the culture fluorescence goes up. The anaerobic status goes up. When nitrogen is employed, the cells become anaerobic because oxygen is no longer available as final electron acceptors, right? So the culture fluorescence at an anaerobic state is much higher than the culture fluorescence at an aerobic state because you'll find NADH forming more. So this very clearly indicates the aerobic state of cells. When oxygen is turned back on or air is turned back on, it comes back to its original level. So this is a nice indication of what is happening inside the cell just by measuring the culture fluorescence. That's what I had talked about earlier. You can read this paper if you are interested. For the purposes of this lecture, I think this is good enough. Okay. In the case of okay, so that is using culture fluorescence. Now let me talk about some of our work which was done quite a while ago, but it also is on the same lines as this. This is measurement of intracellular pH. This is pH inside the cells. This is distinct from the pH of the medium. pH of the medium we know goes up and down because of acid-base additions, and we said that the pH needs to be controlled at an optimum value for best bioreactor performance and so on and so forth. We are talking of intracellular pH, pH inside the cells. Now the pH inside the cells can somewhat be related to the energy status of the cells because there's something called a Mitchell's hypothesis. In fact, Peter Mitchell won the Nobel Prize for this hypothesis. This essentially says that a hydrogen ion gradient across a membrane, intact membrane, is what provides the energy for ATP formation from ADP. So in some sense you can link the energy status of the cell to the intracellular pH level. Okay. There are some fluorescent dyes that indicate the pH through their fluorescence by getting inside the cell and so on, but we couldn't really use them because those dyes leaked out. BCECF-AM is one such dye. There's of course some detail, it might be of interest to some, so that's why I'm mentioning it briefly. These dyes could leak out, so we used a dye called 9-aminoacridine, which is a weak base whose distribution depends on the difference between the extracellular and the intracellular pH. There are also these processes take place across the plasma membrane in lower organisms such as bacteria and so on. So that is what we were using. So what we did was we developed this method of intracellular pH measurement online continuously in a bioreactor,
and then we used intracellular pH to grow cells at a particular intracellular pH, which is indicative of energy status, after studying that different intracellular pH levels indicate different metabolic conditions in the cell. So what we did was we measured intracellular pH through fluorescence, and we found that glucose addition, the addition of the substrate, can modify intracellular pH. So the glucose additions were done so that the intracellular pH was maintained at a certain higher level compared to the base level, so a higher energy level. And when we did that, we could reduce the anaerobic product formation by about 4-fold. Okay. So if it is anaerobic growth, then the outcomes are much less than the aerobic growth in terms of cell yield and so on. So we were able to do that much better, and we could reduce the anaerobic product yield. So these things could also be done. There are a couple of papers on intracellular pH which are given here. I would not discuss them further because of the introductory nature of this course, but if you are interested, you can look at these two papers given under 31 and know more about the intracellular pH itself. Okay, let us move forward from here. So the control, this is what I mentioned earlier. I've given this as a diagram here. Intracellular pH was controlled using fluorescence. This is not a pH probe. pH probe will measure only the pH of the medium. Then transmitted, and the controller was the one that determined the glucose feed, whether it needs to be fed or the feed rate of glucose. So that became the manipulated variable to maintain the intracellular pH at a certain set point to reduce the anaerobic product formation. So this is the control schematic of the whole thing. Okay. So now let's start looking inside the cell through various windows, doors, and so on and so forth. I'll tell you one example of such things of looking inside the cell, and that is called metabolic flux analysis. Okay, we'll spend some time on this, the metabolic flux analysis. It's interesting. It became popular in the early 1990s. The method was known from the 70s onwards, 1970s onwards. It became popular when Valeno and Stephanopoulos published their paper on using metabolic flux analysis to provide them with directions to improve lysine production. Lysine is an amino acid that animal cells cannot make, and therefore, but that amino acid is required for a protein, so we need to supplement it through diet or other means, and therefore lysine is a huge product. Large amounts of lysine are produced annually, and therefore it's commercially a very important product. So if you improve the lysine production a little bit, then the profits could be high or the price could further be brought down, and all these made the use of metabolic flux analysis a popular one in the early 90s, and a lot of work went on for the next 20 years or about 15 years on metabolic flux analysis. We will look at the principles of metabolic flux analysis next. So as an introduction, cells make products as a result of hundreds of reactions that take place inside them. You already know this. To improve product yields, the chemical reactions of the metabolic pathways can be targeted. And let us look at a method of analysis of those pathways toward improving product yields. Okay, this is our main aim. We are going to look at a method of analysis toward improving product yields, and that method is called metabolic flux analysis, or MFA for short. To know what metabolic flux analysis is all about, let us start with this. Let us represent all the cells in culture by a single large cell to begin with. Okay, so the volume of the cell equals the volume of all the cells in the bioreactor. The remaining volume is the broth volume. This could probably be less than 10% of the, even in concentrated situations, it would be about 10 to 20%, right, of the total volume. And let us consider these set of reactions that are occurring in the cell, a hypothetical set of reactions, but these are good
to understand the principles of metabolic flux analysis. SO is the substrate that's outside, that goes inside and gets converted to S through probably the reaction R0. Then S could get converted to A or B. It gets converted to A at a rate of R1. This R1 is moles per time, and it gets converted to B at the rate of R2 moles per time. B gets converted to D at the rate of 4, which comes outside. A gets converted to C at the rate of R3, which also comes outside. Okay. So this is the situation here. Let us say that this is some important metabolic pathway that is happening in the cell. This is the case. It's good to note that S, A, B are inside the cell and therefore are intracellular metabolites, whereas S, O, C and D are extracellular metabolites. And metabolite flux is a common term that is used. The term flux is very different from the engineering term flux. The engineering term flux is amount transferred per unit area perpendicular to the direction of transfer per unit time. That's a flux, right? In the case of metabolic flux, historically moles per time, or in other words a rate has been used, an amount rate has been used to indicate flux. We will continue using that because it's widely accepted in the literature. It is a rate and not flux as in engineering terms. This you need to keep in mind. So the typical units of R are 0, R1, R2 are millimole per gram cell per time. Note that it is normalized with respect to mass and not volume, right? Rather it's expressed in terms of mass, and it has not been normalized with volume. Now let us consider this large cell as a system. Let us write a balance on intracellular metabolites first. I'd like you to note that if we are writing balances on intracellular metabolites, we consider the cell as our system. This is our system and we write the balances on the metabolites inside the cell. Let's begin with this S here. So rate of input of S minus rate of output of S, this is a system, that's what we are talking about, plus the rate of generation of S minus the rate of consumption of S equals the rate of accumulation of S. Here you need to, if S0 has come in as S0, then we consider it as transport across the system boundary. These two terms, input and output, have relevance, as you know, only when there is transport across the boundary of the system. So if S0 has become S0 here, then we can consider it as the input term. Otherwise, we consider it as a reaction term, which could be accounted for in generation or consumption. But we need to make sure that we count it only once. We cannot count it as input as well as generation, even if you want to follow a different strategy for doing this. If you follow this strategy, that if S0 becomes S0, then we consider it as transport. If S0 becomes something else inside, then it becomes a reaction. Similarly, A going to C, we are going to consider it as a reaction because A has become C. A has not become A outside. Then it can be looked at as transport. The main thing is that there should not be any double counting. So there is, if you look at that, there is no input of S into the cell. There is no output of S into the cell. That's not going anywhere. Whereas there is definitely a rate of generation and a rate of consumption. The rate of generation is R0. The rate of consumption is through these two reactions, right? Therefore, minus of R1 plus R2, that becomes minus R1 minus R2, and that equals ds dt. Similarly, for A and B, A is formed at the rate of R1, it gets converted at the rate of R2. So generation is R1, consumption is R2, R1 minus R2 is dA dt. Similarly, R2 for B formed at R2 and getting consumed at R4, therefore R2 minus R4 is dB dt.
Now there is a trick here. Okay, I want you to pay some attention. We are going to consider the surroundings of the cell as a system. Okay. When we focus on extracellular metabolites, we will consider the surroundings of our cell as a system and write our balances. That's what turns out to be consistent with our approach here. So if we write a balance on the extracellular metabolites, first on S0, S0 is getting out of the system here. This is our system now. Okay, it's getting out of the system. Therefore, there is no input, but there is an output, and therefore minus R0, which comes from here, it is not being generated, it's not being consumed. So minus R0 is ds0 dt. Similarly, for D, it is being produced here. The generation term alone exists. There is no input, there is no output, there is no, there is no, in the case of the earlier one, there is no input, there is no output, there is no generation of S0, there is consumption of S0 through the reaction R0, which takes it to the other side, and therefore R0 is the consumption term. Here I've just lined up R0, R1, R2, that's the reason why R0 is here, and it is actually the consumption term. Therefore minus R0 is ds0 dt. You like to be a little careful with these things. Then the consumption term for C is R3, therefore R3, which is the consumption term, the other terms are 0, is dc dt, and R4 again a consumption, or I'm getting a little confused here. Okay, this is for R3, this is our system, right? Yeah, I got confused between the systems. That's the reason I made that error here. You need to be a little careful. This is our system here. C is an extracellular metabolite inside its system now. This is being generated at the rate of R3, and therefore this is the generation term. So that is what is R3 here. Ri, Ro and Rc are 0, and therefore it is plus Rg equals dc dt. Similarly, for D, this is here, it is being generated at the rate of R4 by this reaction. Input, output and consumption terms are 0, therefore plus R4 equals dd dt. Okay. So this is the way you go about it. Once you get used to it, it's simpler, but you need to be a little careful. You cannot make errors like I inadvertently made by switching the systems in my mind. Be a little careful. So now the reason for me writing it this way is that, can you see a matrix evolving here? Now I've just lined up R0s, R1s, R2s, R3s and so on. So the set of these equations can be written in a compact form as this. Our first equation, we'll write it in this order: S0, S, A, B, C, D. Our equation, the way we do matrix multiplication, right? This term into this term, plus 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 this term into this term equals this term. So minus R0 is, the other terms are all 0 for the first term. Minus R0 is d dt of S0, which is what this one says. Minus R0 is d dt of S0. I'll show you one more thing. R0 minus R1 minus R2, the rest of the terms are 0, equals d dt of S. If you remember, that was the first equation. R0 minus R1 minus R2 is ds dt. One more equation, just for completeness, and then we'll go forward. This first term is 0, R1, R2 is 0, R1 minus R3 is d dt of A. R1 minus R3 is d dt of A, right? That's the way the representation happens in a matrix form. Therefore, this matrix represents the set of equations that we got by doing material balances on the various metabolites in the cell, extracellular and intracellular. The number of equations would equal the number of metabolites, as we have seen, and that would equal the number of rows
that we have here, right? Here we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, and we had 6 metabolites, S0, S, A, B, C, D, so 6, and therefore that equals the number of rows. And number of rates would equal the number of columns here. There are 5 rates and 5 columns, R0, R1, R2, R3, R4, and there are 5 columns here in this matrix. So this is what is called a stoichiometric matrix, S with a hat above, stoichiometric matrix, multiplied with the rate vector or the rate matrix. R is d dt of the state variable, as it is called, state variable matrix x hat. Okay. So this is a compact representation of the entire set of equations, and this kind of a representation becomes much easier even if you have hundreds or thousands of equations. It's of course cumbersome to convert them into a computer program, but once you have converted them into the computer program, you can do all sorts of modifications if you look at it in this form. So that's the reason why we got it into this form. Reaction rate vector, and x is the state vector, vector of state variables. In other words, the metabolites are state variables. Okay. This is an important concept now. We had looked at something called a pseudo steady state approximation earlier. Let us revisit that. We talked about the rate at which a bolt is made, a bolt made every 5 seconds, and an engine, a car engine made 1 every hour. We said since this is made every 5 seconds and this is made every hour, even if it takes 7 seconds or 3 seconds or 4 seconds to make a bolt, that variation in time, the unsteady state, unsteady nature of this process will not affect the nature of engine making. Okay. Because this process is very fast, this process is very slow. If we focus on the slower process, then the much faster process can be assumed to be at steady state, whether it is actually at steady state or not. That is the pseudo steady state approximation. That's what is given here. If our interest is in engine making, about an hour characteristic time, the unsteady aspects of bolt making, a few seconds, are irrelevant. Thus, bolt making can be considered to be at steady state compared to the time scale of our interest, irrespective of whether this has been at steady state or not. So you need comparison. So in comparison with the time scale of interest, much faster processes can be assumed to be at steady state, and this is called the pseudo steady state approximation. We are revisiting this. This is an important concept, a little difficult to appreciate in the beginning, but once you get a hang of it, it becomes very powerful. Similarly, if we look at the intracellular metabolite concentration change, it happens over seconds, whereas growth typically happens over, let's say over characteristic times of hours. So this is a slower process, growth, compared to the process of intracellular metabolite concentration changes. So in comparison to the growth processes, if our interest is in growth related processes, the intracellular metabolites can be assumed to be at steady state. Okay. So this is the pseudo steady state approximation. And now see how it simplifies our approach. All the rate derivatives, the time derivatives of intracellular metabolites can be set to 0 by the pseudo steady state approximation if we are interested in growth related processes, which we are, growth and product formation in the case of a bioreactor. Definitely we are interested only in such processes, and in such a case we can directly take the intracellular metabolite variations with time to be 0, or this process to be at steady state. If we do that, then the intracellular metabolites are ABC. They can be directly put to 0. Okay, the other rates are extracellular metabolites. Let them be there. If this is the case, then you could split up this matrix as related to extracellular and intracellular matrices, because the intracellular metabolite related matrices will vanish. Okay, I have just taken R0, R3 and R4 and written the stoichiometric matrix from this part which is relevant to that
to give us d dt of S naught C and D, and this is for the extracellular part. The intracellular part, is this minus 1 0 0 0 1 0 and 0 0 1, corresponding to R naught, R3 and R4, and they correspond on this side to d dt of S naught C and D, whereas intracellular, which corresponds to A, B and C, which are actually 0 here, can be taken from this particular from the ABC part of the matrix here, this particular part of the stoichiometric matrix. So I've represented this as a matrix that represents extracellular metabolites and a matrix that represents intracellular metabolites. You can take a look at the details and convince yourself with time. Let us move forward now. So the metabolic flux analysis is something like this. What all can be done with metabolic flux analysis? Right? This stoichiometric matrix gives us the various rates. The stoichiometric matrix, this representation gives us stoichiometric matrix, the various rates, and the rates of accumulation. Okay. So let us see what all can be done, or what are the common things that are done with such a representation, which would be useful for us from a bioreactor point of view. So estimation of intracellular metabolite flux from extracellular metabolite rates. Extracellular metabolites can be measured by some of the methods that we talked about in an earlier module, in module 3. So by measuring those, we can get an estimate of the intracellular metabolite flux, right? The rates at which things are going on inside the cell. Identification of branch point control nodal rigidity in cell pathways, this can be done. Identification of alternate pathways can be done. Analysis of fluxome, metabolome, and many omes can be done. Ome is nothing but a complete collection of everything that happens. A genome, for example, is a complete representation, collection of all the genes in the cell. Fluxome is a complete representation of all the fluxes in the cell, and so on and so forth. Okay. You can analyze that using this approach. We are going to look at only the first two as examples of what can be done with metabolic flux analysis. So let us look at the first thing, estimation of intracellular metabolite flux from extracellular metabolite rates. This is the same figure that we saw earlier, S naught going to S, which further goes to A and B, A goes to C and B goes to D. S naught, C and D are extracellular metabolites, S, A and B are intracellular metabolites. So we are going to measure S naught, C and D and then get the rates that are involved here. How do we do that? We know that the extracellular, the formulation corresponding to extracellular metabolites is this. We had already seen that earlier. Minus 1 0 0 0 1 0 0 0 1 R naught, R3, R4. These are the rates that correspond to extracellular metabolites, is d dt of S naught, C and D. The equations corresponding to extracellular metabolites have been written in this matrix form, and this is the intracellular one. If S naught, C and D can be measured, you can calculate these, right? You take points at reasonably closely spaced time intervals, then you can actually get the rates of variation of S naught, C and D in the extracellular space. Knowing this, knowing the rates of S naught, C and D, let us say our interest is in estimating R1 and R2. That's our interest. That is what we said here, estimation of intracellular metabolite flux or rates from extracellular metabolite rates. R0, the substrate uptake rate, can be estimated from S naught measurements. That's okay. Directly gives you R naught. R3, R4, the metabolite or the product formation rates can be estimated from C and D measurements respectively. The intracellular matrix equation has 3 equations and 5 unknowns, right? Number of equations, number of unknowns. You know the degree of freedom concept. The degrees of freedom is the number of independent variables that are needed to be known to solve this set of equations completely. We have 3 equations, 5 unknowns. So 5 minus 3 is 2. So we need 2 of the 3 extracellular fluxes to determine R1 and R2.
Let us say that those two are R3 and R4, which are known, which can be known from CND measurements. We take measurements of CND concentrations at reasonably closely spaced times, and we have these concentrations, we have these rates as derivatives, C2 minus C1 divided by T2 minus T1, and so on and so forth. So this is the matrix here, the intracellular matrix, which we have taken to be 0, which we had represented as, which can be represented as this part alone corresponding to R0, R1, R2, and this part alone corresponding to R3, R4, right? That will essentially be the same as this. You can test it out. So minus 1, minus 1, minus 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1. This corresponds to R0, R1, R2. So we have written that separately. And 0, 0, minus 1, 0, 0, 1. This corresponds to R3 and R4. And so we have written them separately as 0, 0, 0. Now if we transpose this matrix equation, okay, this is an equation consisting of matrices. If we transpose these and pre-multiply both sides by the inverse of the first matrix, you should be a little comfortable with linear algebra to do it. It's a little too difficult to get into those first principles in this lecture. So if you follow it, it's fine. Otherwise, you need to take it on belief and then go and check the matrix algebra and then understand these things better. So if we pre-multiply this matrix with its inverse, this will drop out, and pre-multiply this with the same inverse matrix, this term will remain, and anyway this is 0, so this is going to drop out. Okay. So we have transposed this equation, and therefore all the minus 1s have become 1s, the zeros will remain the same. So this equals this, that's what is our first step. And then we have pre-multiplied it with this matrix, with the matrix that's the inverse of this matrix, which is this. So I inverse is a unity matrix, we are not going to represent that. This matrix times this into R3, R4 will directly give us R0, R1 and R2. Or R3, R4 we are interested in by measuring R0, R1 and R2. No, R3, R4 are the ones that are being measured here, calculated here from the measurements of C and D. With that we can get R0, R1 and R2. So R0, R1 and R2, if you work things out, it will turn out, I mean, this pre-multiplication, this matrix would result in, if you multiply and so on and so forth, R3 plus R4, R3 and R4. Therefore, R0 equals R3 plus R4, R1 equals R3, R2 equals R4. So just by doing this kind of a manipulation, we directly get the intracellular rates based on the extracellular rates that can be measured. That's powerful. Now let us look at nodal rigidity identification. Okay, this is what went into the lysine improvement that we talked about, Valleno and Stephanopoulos' work, early 90s. To understand this, let us take an example. Let us consider the example that popularized the metabolic flux analysis, the lysine production. This is the reference here. It has been also given in your list of references. You can go and take a look at it. Stephanopoulos and Valleno, 1991, Network Rigidity and Metabolic Engineering in Metabolite Overproduction. This was published in Science. And then there was another paper that was published in Biotechnology and Bioengineering in 1993, which gives some more details. As mentioned earlier, L-lysine or minus lysine is produced in annual quantities of hundreds of thousands of tons, because this amino acid is not made by animal cells, but is required for proteins and so on. Therefore, it needs to be provided. That itself causes or gives the reason for the large production of minus lysine. Corynebacterium glutamicum, which is an organism, this produces L-lysine. The yield when this was being produced was only about 15%.
and this 15% was increased to more than threefold, to greater than 50% through metabolic flux analysis. You see the power here, 15% has gone to 50% through metabolic flux analysis and subsequent genetic manipulations. See, metabolic flux analysis gives you directions. Based on that, you need to modify the organism genetically, and then in this case it produced more than threefold yield. So some details. This is the primary pathway that we should be interested in for lysine production. This is a part of glycolysis, glucose going to glucose 6-phosphate to fructose 6-phosphate to phosphoenol pyruvate to pyruvate. And then there is this branch point which is important here, glucose 6-phosphate through ribulose 5-phosphate comes back to fructose 6-phosphate. Phosphoenol pyruvate here goes to oxaloacetic acid and then to lysine. Pyruvate can also go through to lysine, and there is another branch point here from pyruvate to acetyl-CoA. People would recognize that this is the TCA cycle, which is indicated by the dotted circle here, dashed circle. Let us now define a node, which is the metabolite where more than one reaction occurs. So there are three principal nodes or branch points in this network: G6P, where there is a branching, more than one reaction occurs, one reaction, second reaction, and then PP, this goes here into oxaloacetic acid, and pyruvate here, it is going to oxaloacetic acid and L-lysine. Okay. So these are the three branch points here. These are the ones that one focuses on to do nodal rigidity analysis. Nodes provide us the possibility of manipulation to preferentially increase the flux through one of the desired branches. Suppose we want the flux to go here to L-lysine, and this is one of the places where a possibility exists to channel the flux more here by some means compared to the flux here. That is what is going to increase L-lysine production. Right. So that is why we look at these nodes, the branch points. So in formal terms, if M metabolite undergoes three reactions with rates J1, J2 and J3, or fluxes J1, J2 and J3 in this terminology, to give you X, Y and Z, and let us say that Y is the desired product, here J2 needs to be increased selectively over J1 and J3, right? So the split ratio, as it is called, it's the flux through the desired branch divided by the sum of fluxes through all branches. That is a split ratio. It can be written as J2 divided by the sum of all J's, J1, J2, J3 in this case. So J2 by J1 plus J2 plus J3. This is the split ratio. This is fine, but the main reason why this is not so easy is that the flux cannot be changed at will due to the nature of the node. Okay, in all nodes, you just cannot say we'll take more carbon through this branch and stop by probably cutting off the enzyme that is responsible for this branch and so on and so forth. It will not happen. Okay, let me very briefly tell you what it is. There are two kinds of nodes that are possible. It could be a rigid node or a flexible node. To do that, let us consider this example. S going to A goes to B and C goes to D and E. These are normalized fluxes. S to A is 100, A to B is 50, and A to C is 50, and C to D is 25, C to E is 25, and some units, a millimole per time or whatever, right? So this is the branching when nothing has been done to this particular network. By some genetic means, if we can cut off the enzymes maybe for this branch, then this branch can be cut off, and this branch also is cut off, let us say, then this C to D conversion cannot take place. If it is if the observed fluxes, you cannot really observe it, let us say that the fluxes on doing these two cuts turns out to be something like this. Okay,
On cutting off these, the 100 becomes 0 here, but it is 100 here. Whereas by cutting off this, both these fluxes have become 0. Okay. Let us say that this has happened. It's not easy to observe this, but let us say this has happened. If this has happened at the node A, it is possible to reroute the entire flux through one branch. Okay. Let us say this is a desired branch. By cutting off this branch, we are able to reroute all the flux through this branch, and therefore this is a flexible node. Okay. Whereas at node C, because we cut this off, this also got cut off. Okay. We didn't intend to cut this off, but just because we cut off this path, this also got cut off. Such a node C is called a rigid node. We cannot expect to increase the flux preferentially through one of the branch points if the other branch point is cut off. That's a rigid node. So we need to look for flexible nodes to manipulate things, and rigid nodes will not help us. So rigidity could arise due to many reasons. For example, D could be necessary for the branch that is producing E in some way, some metabolic way, some genetic way. It could be responsible, maybe through a feedback loop or something like that. And therefore, if we cut this off, this also gets cut off. So these three branch points are shown: G6P, PEP, and pyruvate, these three nodes. Through experiments and flux analysis, it was found that these two nodes, G6P and pyruvate, these are flexible. It is possible to reroute the flux through a desired branch by cutting off the other branch. Whereas PEP is rigid, and rigidity needs to be overcome for better lysine production. You can, in other words, PEP is going to OA, this is the desired branch. This is the PEP carboxylase enzyme that is doing this. PEP carboxylase from the regular organism leads to a rigid node, whereas PEP carboxylase, the enzyme from Pseudomonas, is helpful. Okay, is helpful to break the rigidity. Therefore, the approach was take the Pseudomonas PEP carboxylase, express it in Corynebacterium glutamicum, and that has helped to decrease the rigidity of this node and thereby increase the production of lysine by about threefold. Okay. So in the last part, we had actually taken the gene from some other organism, expressed it in the host organism. This is the recombinant DNA technology that I was talking about, and this is a way of modifying the cell to produce more. Okay. So I've shown you an example where the two major aspects, one is looking at the cell in detail and then modifying the cell, have both been shown to improve the yield of a product, in this case L-lysine. And rDNA has been used heavily for insulin production. Insulin is made by using a bacterium. They've taken the insulin gene, or they took the insulin gene and expressed it in bacterium and produced insulin. That was the way by which they could produce large amounts of insulin and bring down the cost and availability and morbidity by significantly. And one more step further, this is changing, putting rDNA, rDNA technology is taking DNA and putting it into another organism. One step further is changing the entire cell. Okay? An example of that is hybridoma. You take a cell that is cancerous, that can grow forever, and you take a cell that can produce a particular type of antibody, put them together, you get a cell that produces only that kind of antibody and can live forever. Okay? That is changing the cell completely. That can also be done to make bioreactor, and if you use them in bioreactors, you can get production of the required product, the monoclonal antibody, from bioreactors. So in summary, if you look at the module 5, we'll summarize the entire course in the next lecture. In module 5, we began by considering the cells themselves, the actual factories that produce the product. We said that we could get some input into what is happening by considering the cell as a black box,
And one of the methods of doing that is by stoichiometry, bioreaction stoichiometry, and the degree of reductance concept is an important concept there. Then we said we will open a window and look at it. Some windows are these cell status indicators, the metabolic status indicators, energy status indicators such as redox ratio, the energy ratio, and the intracellular pH. These three are examples, there could be others. And then we said we'll go and change, we'll go and look inside the cell. That is what we did by metabolic flux analysis through the methods that we have described in detail here, some detail here, not all detail. And then based on the input provided by the metabolic flux analysis, we could do directed change through rDNA technology of the genetic machinery and improve the productivity, for example, L-lysine by more than threefold. And then we said that you could actually change the cell itself by bringing two types of cells together to produce monoclonal antibodies or any other product of interest. Okay, with this we finish the 5 modules. In the next lecture, let me summarize in brief, it will be a brief lecture, what all we did in the course. That will provide you with a nice summary for the course. See you in the next lecture. Now, before we get started, please subscribe to our channel and turn on notifications by clicking on the bell icon. Let's go through what we will be covering in today's session. We will firstly go through a brief history of Python and what it is, following which we will see the different features that Python provides us along with those who use Python in the industries. Once we are clear with these topics, we shall dive straight into the Python basics where we shall cover the different data types such as numeric, lists, tuples, and many more, the operators in it, and later understand how flow control works and how we can manipulate it using loops and conditions. Following which, we will learn how to write functions and see some of the inbuilt functions that Python has. Later, we will be ending our session with file handling where we learn how to read and write data to and from a file. So I hope all of you are clear with the agenda for today. Can I please get a confirmation message in the chat box? So now without any further ado, let's get started with the first topic of today's session. The first topic for today's session is what is Python. Python is a general purpose programming language which can be used for almost anything, may it be to develop web pages or for machine learning or any sort of simple application. Python has you covered. So you would wonder, where did it all start? In the 1980s, Guido van Rossum wanted to make a language that was beautiful to look at and easy for everybody to read. So as a hobby, he started to make a language which would use indentations instead of braces, because of which the code became distinguishable and all the more readable. He named it after the creator of his favorite show, Monty Python, and released it in 1989. Python has gained popularity recently with the rise of machine learning and artificial intelligence, as Python makes code writing easy and efficient. So, formally saying, Python is a high-level interpreted language which has easy syntax and dynamic semantics. So what do these 4 keywords mean? Well, high-level means that Python derives components from the natural language that we humans use to communicate with each other. This makes it easier for anybody to try and relate what exactly could be happening without the burden of going through tons of machine code. Interpreted means that the Python code is compiled line by line, which makes debugging errors much more easier and efficient. But this comes at a cost, as Python is much more slower than other programming languages. Python has easy syntax because it makes use of indentations instead of braces to distinguish what block of code comes under which class or function. This makes the code much more distributed and easy for anybody to read. Python has dynamic semantics, meaning that you do not need to initialize anything before using it. Python does all of that dynamically. So I hope you have a clear idea of what is Python. Let us go ahead and understand the different features that Python provides us. So as you can see, Python has a variety of features that it provides us. Let us go ahead and understand each of these one by one.
The most well-known feature of Python is its simplicity. Python has made programming fun because it is simple. It makes you think more for obtaining the solution of your problem rather than thinking for the syntax of your code. The next important feature is that Python is an open source language, which means that it is free for anybody to use. You can also modify Python accordingly so that it better benefits your needs without any repercussions. Which brings us to our next feature, portability. Python supports portability, which means that you can write your code and share it with your team members or anybody that you want to, and it would run the same way as it does for you. This makes it really helpful when you are working on an application with a team of people. Our next feature are the embedding properties. There may be chances that certain languages perform certain functions better than Python, but that does not stop you, as Python allows you to add the code of those particular languages within itself, which makes Python all the more powerful. With that, let us move over to the next feature, interpretation. Python is interpreted line by line, which means that the management of memory and CPU is much more efficient and easy. A whole program may take up a lot of memory, but Python would take away the block of code that has already been executed. This frees up memory and makes the code run much more better. Now, if you are wondering whether Python is the language to get started off with, let me tell you that it is. Which brings us to the next feature, library support. Python has a huge library support, which would help you to obtain solutions to your problems easier and much more efficiently. You can get started off with data science or web development on the go with Python. You may have also had questions like how do developers make applications that are so well related to a particular domain? That is because of object-oriented concepts. Python also supports OOPS, meaning that you can model a real-world problem into your code and you can have security for it such that certain features only access those particular data elements. This can help you in replicating real-world problems. So we have gone through the features that Python provides us. Now let us understand the different companies who use Python in the industry. There are thousands and thousands of companies who use Python for their daily business standards. I have just listed a few of those. So let us go ahead and understand how do these companies use Python. We have companies like Google, Dropbox, BitTorrent, Raspberry Pi, National Security Agency, NASA, YouTube, and Netflix. So let us understand how do these companies actually use Python to provide their features. Google uses Python to provide better search features to its users. The Dropbox server and client applications have been coded using Python. The National Security Agency uses Python for cybersecurity analysis and also for encryption and decryption purposes. BitTorrent uses Python to share files between the users. It had started out as a simple Python file and is now an application that millions of users use. Raspberry Pi is a credit-sized computer which promotes Python as its educational language. The scientists at NASA use Python to perform scientific calculations. Netflix uses machine learning to understand and cluster certain groups of its users and recommend them TV shows to retain them for longer. This machine learning is done using Python. YouTube uses Python to provide better searches to its users. So as you can see, Python is a really important language and there are huge number of companies who use it around the world. So now having understood what Python is, what are its features and who are the companies who use it, let us go ahead and get started off with our Python basics. So to get started off with Python, you would firstly need to install it onto your computer. Head over to python.org and download the latest installer that is available to you. Once the installer has been downloaded, run it and make sure that you check this checkbox, add Python to path. What this will do is it will make sure that Python is installed globally throughout your system and you can access Python from any place that you want to. Then go ahead and click on install now and you will see Python being installed into your system. Once the installation is completed, navigate and you will be able to find Python installed on your computer. Go ahead and open IDLE, which is the bundled development environment with Python. Let us go ahead and write our first program with IDLE. Do not worry if the font size of my IDLE is huge. I have done it so it is visible to you guys much more clearly. It may be small for you. So let us go ahead and write our first program, that is to print hello users.
Welcome to the basics tutorial, and let me hit enter. And as you can see, I have obtained the output. Hello users, welcome to the Python basics tutorial. So it is that simple to write your first program in Python. Let us close this and move back to my presentation. Now for the rest of the tutorial, I will not be using idle because there are chances that I may have errors and it becomes difficult to debug those errors. So instead, I will be downloading PyCharm, which is the IDE for writing Python files. So head over to jetbrains.com/pycharm/download and you can download either the professional version or the community version. For the purpose of the tutorial, I will be downloading the community version because it is free. But if you want, you can even go ahead and download the professional version for a certain amount of fee. I already have PyCharm installed in my computer. So let us go ahead and see how to work with PyCharm and write a few programs with PyCharm. So this is the home page of PyCharm. Let us go ahead and create a new project. Let us go ahead and give a name to this project. Let me say it as demo and click on enter or click on the create button over here. മണ്ഡപം ഇതുവഴിയല്ലേ? വെറും വയറ്റിലാവില്ല സിസ്റ്റർ. പീനട്സ് കാരമൽ ചോക്ലേറ്റ് നിറഞ്ഞ കാഡ്ബറി ഫ്യൂസ് വെറും വയറ്റിലാവില്ല. നമ്മുടെ ബിസിനസ് ഐഡിയ എല്ലാം ഓക്കെയാണ്, പക്ഷെ എങ്ങനെ നടക്കും? പൈസ വേണ്ടേ? You can do it. Tap tap KLM app. എനിക്ക് ഓഫീസിൽ പോകാനുള്ളതാണെന്ന് അറിയില്ലേ? ചുമ്മാ ഇരിക്കല്ലേ. ഞാനും MBA ഗ്രാജുവേറ്റാ, എനിക്കും കാശുണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. You can do it. Tap tap KLM app. നിന്നെ വിദേശത്ത് അയച്ച് പഠിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചാൽ മാത്രം പോരല്ലോ, അതിനുള്ള പണം കൂടി വേണ്ടേ? You can do it. Tap tap KLM app. You can do it. Tap tap KLM app for the gold loan. വെറും 2 ടാപ്പ് മതി നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് തിളക്കമേകാൻ. We can do it. Tap tap KLM app. KLM Maxiva Gold Loan. പുരോഗതിയുടെ ആനന്ദം എല്ലാവർക്കും. So as you can see, PyCharm has loaded my project. Let me go ahead and show you the files that are in my project. As you can see, there is something called as the VENV, which is the virtual environment. This basically takes care of all the installations of all the packages that you would need in your program. So let us go ahead and create our first project over here. Let me right click on demo and go ahead on new and Python file. And the extension for a Python file is always .py. Let me just go ahead and name this as a demo1 and hit enter. Let me just write a program over here to get a hang of it. So it was hello users, welcome to the Python basics tutorial. Let me go ahead and run this for you guys. So as you can see, I have obtained the output. Hello users, welcome to the Python basics tutorial. So it's that simple. Let's go ahead and create another program. And let's say this will be used to add two numbers. So add, enter. And let me write this in the presentation mode. So let's see, the first line is a is equal to int of input, enter number a. B is equal to int of input, enter number b.
And let me just write print the addition of A and B is comma A plus B. So let me go ahead and run this program for you guys. So as you can see, I have two numbers that I have to add over here. So let me just write 5 and 5 over here. Let me enter. And as you can see, the addition of A and B is 10. Now, what is the int over here? What does this do? Well, let me tell you how this actually works. So this is basically a function. So whatever is having parentheses after it. So for example, I have A and I have two parentheses after it. This means that A is a function over here. So this is just showing an error because I have A over here and this is a variable, but variables are not functions. So for example, I have something like add. This is a function. This says that there is unresolved reference, meaning that there is no package that has the name add. So that's a function basically. And you can either give inputs to a function or you can just call the function accordingly. So now here input is a function and int is a function. So just let me remove integer so that I can show you what exactly happens. So input is used to take the user's input and whatever is passed inside will be shown here at the output. So just let me give a space so that it's much more clearer. So let me run the program once again. So I have 5 over here and 5. Let me just hit enter. And as you can see that the addition of A and B is 55. So let me tell you why this happens. Basically the input function, whatever input is taken from the user is taken as a string or it is taken as a character. It is not taken as an integer or a whole number, which is actually used for addition. So if you add 5 and 5, it should be 10. But that is in a number phase. What if those 5 and 5 are characters? So basically it will be 5 preceding with 5. That's the reason you have 55 here instead of 10. So how do you resolve this? I just call the int function, which is used to convert the string, right? These characters that I am passing are string characters. So I am converting the string characters into the integer characters. So let me just go ahead and do this. And now if I run the program and give the same inputs, so I give a 5 over here and 5. Now you can see that I have 10. So that is basically a simple program that can help you to get used to PyCharm. What I am doing here is called as type conversion, meaning that I am changing the data of one type to another data type. So this is basically what happens over here. Let me just come out of the presentation mode and let us move ahead with the next part of our tutorial. So I hope all of you are clear with this. Let me close the project and open up the project that I have ready for you guys so that it does not waste much time for us in typing. Let me go ahead, PyCharm, Python Basics, open. But what we did is a local twist. We opened the first digital center of excellence. It's one of the few companies that focus on impact, how to empower every person and every organization to achieve more. And we literally live this mission. What makes Qatar now unique? Its focus on its culture and history, its focus on authenticity. It's amazing to live this mission and be able to implement it in such a country. So as you can see, I have all the different topics that we will be covering, the data types, file handling, flow control, functions, operators, all of this. So let me just close this up and move back to my presentation. Now let us understand what are the different data types that we have in Python. We basically have 6 data types. What do you mean by a data type? A data type is basically the type of data that you are trying to store in Python. So there are 6. So we have numeric, lists, tuples, dictionary, sets, and strings.
Let us go ahead and understand each of these data types one by one. So the first data type is the numeric data type. So as the name suggests, the numeric data type is used to store the numeric values. Now you need to know the difference between a value and a variable. So now let me help you understand this with an example. Remember that we had a is equal to 5 or a is equal to 10, something like